Olise tries making a foray down the right. Bojan Kurkic going full steam ahead down the left flank. Ibrahimovic. Whistle's gone, that's a foul. No guys, live boy. Sorry. Welcome guys. Hassan. Davids. And it's Ibrahimovic. And the first 45 Happy Gaming. Hello. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു. അതില് ഇവർക്ക് ശോകം കട്ടായിപ്പ്. ഹായ് ഗെയിം. ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ്. മിലാൻ തോമസ് ഹലോ ബ്രോ. ഹായ്. പക്ഷേ അതിൽ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരെന്തയാവും. ഷാരോൺ ഹായ് ബ്രോ. ലൈവ് പോയിരുന്നു. ലൈവ് കട്ടായി. കുഴപ്പമില്ല, ഇതിൽ പിടിക്കാം. എല്ലാവരും പോയോ? Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Botman gets across to intercept that. Best. Oh, that pass isn't the best. Best. Soboslai plays it in. That's the keeper's ball. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കരുത്. വെറുതെ ഒരു കളി കളിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. നെറ്റ് കിട്ടണ്ട. Now it's Bellingham. And Dijk gets rid without sophistication. അതിൽ നജീബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Outsmarting him this time. And Dijk does really well to win the ball there. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Ibrahimovic. Just eases him off the ball. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Might be danger here. Decent chance! Relentless, just relentless. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാണ്. ഷാരോൺ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ ഞാൻ വെറുതെ കളിച്ചു നോക്കിയാണ്ട പറ്റണില്ല. Davids. ആർക്കെങ്കിലും well played. That has snuffed out the danger. Oh, now here's an interesting matchup. 3 days ആയി ചോദിക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. എടാ അങ്ങനെ ഇല്ലാല, എല്ലാരായിട്ടും കളിക്കണില്ലേ? Bellingham. Neither of these two want to come off second best. That was lovely, that. He's gone for goal. എല്ലാരായിട്ടും കളിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യമായിട്ടും കളിക്കണം. കുറച്ചു നേരം കളിക്കാം നമുക്ക്. എന്തായാലും എല്ലാ പുസ്തകവും തന്നെ ഉണ്ടാവും.
കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഇടാനായിട്ടാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ ഇടാറില്ലല്ലോ. രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാനായിട്ട്. Calmly anticipates. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Rijkaard. There'll be a minute of stoppage time. Ricky Puig. കഴിഞ്ഞങ്ങനെ ബ്രോ ലീഡാണോ? ലീഡാ ഇതാ. Milan have very little in the way of excuses here. Simply having no answer to a display that was scintillating. There was to be only one outcome. Now, I'd just like to read out our fan club Would you members summarise what we've seen today then, Jim? Milan desperately failing to impose themselves on. ഇടണ്ട റൂം ഇടണ ഇതേ വരണി. വെയിറ്റ് തിരക്കുടിക്കല്ലേ. ഓ സെറ്റാവട്ടെ. ലൈക്കടിക്ക്. റൂം ഇടാൻ പോണ നമ്മ. ഹലോ ഞാനുണ്ട്. കേറ് കേറ്. Come on. ലൈക്ക് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ അതിനൊരു പവറേഷ് വരൂ. മുഹമ്മദ് അസ്ലാം ഹായ് ബ്രോ, ന്യൂ സബ് ആണ്. വെൽക്കം ബ്രോ. വാ ന്യൂ സബ് അല്ലേ? കേറ്, നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഞാൻ പോവേണ് ഭായി. എന്നാ പോവല്ലടാ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇനി. ഇത് മാത്രമുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ നമ്മ? ഇല്ല. എന്താണ് ഷെൻഗോ ഷെഷ്കോ ഷോയ്സ്കോഫ് ഷെഷ്കോഫ് അങ്ങനെ എന്തോ പേരല്ല. സ്കോയ്സ്കോഫ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic.
This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. The action has already started. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. Truly a man who will pass the test of time. He's got himself an absolute peach. First blood drawn. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defence. And Stoichkov! And for a moment, time stood still. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of പിന്നെ pressure. കളിക്കാം. And they forced ബ്രോ the error. നെയിം എന്താ? ആകാശ്. പേര് ആകാശ്. Pele aims beyond the defence. Ibrahimovic! Oh, that wasn't far away. And we have our very first corner. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Marquinhos promptly onto that, and that is that. Pele. Another pass just keeps it ticking over. ചേട്ടാ And that has been ആടി clubbed away. വീണില്ലടാ. And he's ഇതൊക്കെ only too തന്നെയാണ് happy to പിന്നെ take എങ്ങനെയാണ് that back. ശരിയാവണം? And here's Ibrahimovic. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Olise is always playing with one eye on the spectacular. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just doesn't. Takes a shot! And it's in! ശബരി ഹായ്. A two-goal lead, and they're firmly in control. കൊടുങ്ങല്ലൂര്. The moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. കൊടുങ്ങല്ലൂർ. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Chance, surely! It's in! ഗോൾ അടിച്ചടോ. One. They have them in their sights again. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a... Eto! Now this could be a chance. That's really well manoeuvred. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ബ്രോ. അല്ലേ നമ്മ കളിക്കൂ. And here's Nedved. Oh, that's a fine interception. Olise. And it's Chouameni. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Chouameni. Pele conjures time and space where few can. Albert Ferrer. There will be 3 minutes added time. Looking for the run. And he's made sure that's not getting through. Oh, this looks sharp. And it's Bellingham. Nicely weighted ball. He's found a way through. Well, എന്താണ്ടാ ആരും തല വയ്ക്കാഞ്ഞത്? first 45 കൊടുങ്ങല്ലൂർ minutes എവിടെ? are up. That was a കറിയോ? very watchable and entertaining കൊടുങ്ങല്ലൂർ എവിടെ? half of സ്ഥലം football. പറഞ്ഞറിയോ? And it's fair to say that both teams have നിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. No, well, the ഭരണി കഴിഞ്ഞല്ലേ? have been rich ഭരണി in കഴിഞ്ഞ് this first half. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. they're ahead.
Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Here we go again. Milan can really do with some bigger names. Oh, shooting chance! Beautiful from Nedved. That is a gem, an absolute gem. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. So the lead now is 2. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Can he finish? It's there! ചിലരാ ഭരണിക്ക് വന്നിട്ട് ഭരണിക്ക് എങ്ങനെ മരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും അവിടെ കുളത്തിലാരെങ്കിലും മരിക്കാറുണ്ട്. മരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഇതിന് തമ്പുരാൻ തമ്പുരാൻ മരിച്ച അവിടത്തെ എന്താണ്ടത് ഗോളി പിടിക്കാത്തത്, കൈ പോലും വെക്കണില്ല. ഒരു ശോകം ഉണ്ടാക്കിയ നെറ്റ്വർക്ക്. Goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Has a shot! Big relief, it just needed better contact. Milan are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. It's a decent chance to കരുപ്പടന്നല്ലേ എനിക്ക് ആംബിയർ ഗെയിമിംഗ് വിഷ്ണു ബ്രോ അച്ചു അതാ ലിങ്ക്. Just a quarter of an hour to play. And here's Bellingham. And he's straight offside. പറഞ്ഞു അയ്യപ്പ നമ്മ അറിയോല എന്നാ ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. റൂം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ റൂം തന്നെ മതിയെങ്കിൽ തന്നെ മതി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. കരുപ്പടന്നാണ്ട കരുപ്പടന്നല്ല കരുപ്പടന്ന പാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറം തൊട്ടിപ്പുറം. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. And he cuts out the supply. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Batistuta. Pele. Well, we expected better, and so did he. Batistuta. Oh, that's well spotted. പുല്ലുറ്റി തിരക്കറിഞ്ഞല്ല, ഞാനിവിടെ ആരടുത്തും പറയാണ്ട് വെച്ചിരുന്നാണ്. 4 added minutes on the board. Now has he got the beating of his marker here? Nedved has a look and plays it forward. Look at the space here. Decent chance. കളി തീരണല്ല, 5 ഗോളായാണ്. ആംബിയർ ഗെയിമിംഗ് ഹലോ ബ്രോ. ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ കരുപ്പടന്ന പള്ളി തട.
And that is it. The referee has seen enough. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂട്ടാ. It's a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. ആംബിയർ ഗെയിമിംഗ് അന്നൊരു ദിവസം വന്ന് ആംബിയർ ഗെയിമിംഗ് ഹലോ ബ്രോ, ഞാൻ പേര് മാറ്റിയിട്ടാ. തൃശ്ശൂർക്ക് പോണ വഴിക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് കേട്ടാ. വെൽ പ്ലേഡാ ഓടാ. ചതിച്ച് നീ എന്നാ. അതന്നെ അവിടെ തന്നെ PWD. എന്താ തോൽവിയും വിജയമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ വീട്. ഇവിടെ നിനക്കല്ല, അവിടെ ഓരോരുത്തരുണ്ടല്ല. കിഴക്കും ഭാഗത്ത് അമ്മയുടെ വീട്, ഇവിടെ അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്. പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും. പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് പക്ഷെ ആരും അറിയില്ലടാ, ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. കട വിട്ടാ വീട്, വീട് വിട്ടാ കട. പഴയ റോഡ്, യെസ് പഴയ റോഡ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാല ബ്രോ. എന്നത്തോ പാർവതി അമ്മൂമ്മ എനിക്കറിയാം, എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. വായോ വായോ, ഇനി വരുമ്പോ പറയിട്ടാ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. വന്നപ്പോ പിള്ളേരൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അയൽവക്കത്തിരുന്നാണ് ലൈവാണ്. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. മാസ്റ്ററുടെ വലിയ ഗഡിയാണ്. For nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. It's Pele! നേരെ അടിച്ചേക്കും. Fair attempt, just the wrong outcome. Milan with the corner, their first. മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററിന്റെ അത് കാണാറില്ല, പിന്നെ വക്കൊട്ടിയുടെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. He's felt that, hasn't he? Whistle's gone and the referee has given a penalty. Milan presented with a golden opportunity here. എടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് അറിയോ? ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ ഇതില്ലടാ, ടൈമില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി വരുമ്പോ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് പോയിട്ട് വൈകിട്ട് 8:30 ആവത്തും. വൈകിട്ട് 9 മണി, 9 to 9 അങ്ങനെ ആവണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ലൈവ് ഇടും. അതിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനും സെറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം നഹി ഹേ.
Neymar. And it's Mendes. Now here's the delivery. Big header! ഗംഭീര ക്രോസ്. ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണണ്ടാ. Since going a goal down, they've dug in to produce Tough a really blues. fine spell, which for me deserved that equaliser. Broad smiles all Here round. by. It is indeed a fine header. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And the assistant referee rightly gives him offside. Ambient. എടാ നെറ്റ്വർക്ക് റെഡിയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാടാ. പിന്നെ വൈഫൈ വൻ ശോകം. He's come in hard. Pele unable to make it happen for all his good intentions. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Excellent challenge there, uncompromising. Here's a sharp little ball here. Tries to pass it through. And this is Pele! Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry. Maybe with a better ഇട്ടാ മതി outcome. ഒരു ഒരെണ്ണമെങ്കിലും. And here's നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണുണ്ട്. Still very early doors, but it is പറഞ്ഞ a പോലെ contested affair. Played out wide. ഞാൻ പേര് മാറ്റി കണ്ടാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്? പിയർ മായാവി ഹായ് ബ്രോ. And it's pulled back. It's a quick ball upfield. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he was quick to react. Milan do have a chance to counter here. Now it's Iniesta. And here's Eto'o. And that has left him in a heap. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Iniesta. And this is Iniesta. And that pass isn't the best. He slid in and that has raised the temperature. Oh, what shapes to shots! He scored! എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. And that will മായാവി. surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his ഡിവിഷൻ reputation. കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. നെറ്റിന്റെ ഷ്യൂ ആരം കൊണ്ടാണ് അത് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. He's had it nicked away. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. And that is going to be the final action of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ? സ്ട്രീം ചെയ്യണവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലാഗ് ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കുന്നത്? വെറുതെ വൈഫൈ കൊണ്ട് നടക്കൂലേ? Well, it's a lead that's by no means അതുകൊണ്ടാവും convincing. സെറ്റപ്പ്. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Milan head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. And hostilities have resumed at the start of the second half. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that. അടുത്ത കാർഡ് കിട്ടിയാണ്. Goes for goal! He's got plenty of space out wide here. And the assistant അത് referee ഗോളാ. has his flag raised for offside. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Oh, terrible pass. Pele!
എന്താണ് കാണിക്കണത്? ഒരു റൈഡ് സെറ്റാക്കി കൊടുക്ക്, ബൂസ്റ്റ് ആവട്ടെ. എടാ എനിക്ക് റൈഡ് സെറ്റാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് നെറ്റ് സെറ്റാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ. And now they can spring out of defence. And he's intervened well there. Now there's a Neymar! Oh, it's come off the upright. എടാ എനിക്ക് റൈഡല്ല, എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. A heavy challenge. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter. It's Pele! That was probably asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. He steps in and that's അവർക്ക് പാസ് ഇടാൻ വയ്യ, good play ഓടാൻ വയ്യ. Nuno Mendes. ഒന്നിനും വയ്യ, കളിക്കാനും വയ്യ. A lucky break would certainly help their cause now. ഇതിനെ പറ്റി ധാരണയുള്ള ആള് വേണം, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഇതൊന്നും പറയൂല. Yeah, they're looking for some imagination and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Iniesta. And the whistle has gone for a reckless challenge. പറയില്ല മകനെ, പറയില്ല. Neymar has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him it seems. Good effort from distance. ഞാൻ ഹാൻഡ് ക്യാം വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാട്ടാ. Great defending, strong and എന്ത് determined. ശോഭമാണ്. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Shot, surely! And that is wildly off target. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്, ഭയങ്കര സ്ലോ. Threads one in. Oh, they could be caught out here. Iniesta. He is through here. Oh, he's been caught napping. Oh, look at the space here. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. 4 added minutes has been indicated. He's found a way past. Shot could be on. Goes down. ഫൗൾ കൊടുക്കാത്തത്. Neymar. Time added on 4 അല്ലേ? minutes. Well, this is surely their last. അയ്യ, അത് കളി കഴിയണില്ല.
is offering 95 a right smile there. Desperate defending required here. ഞാനും ഗോളായ He's got tall. And that is it. ജയിച്ചു. The equaliser just wouldn't come. It is over. Milan can എന്തെങ്കിലും ഒരു finally ഹെൽപ്പ് smile. ചെയ്യടാ. They have എനിക്കത് held മാത്രം on ചെയ്താൽ in a മതി. difficult watch നെറ്റ് for both sets of fans. A നെറ്റ് ഇഷ്യൂ. truly emotional roller coaster that. ഈ ബഫറിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടണം. ക്രിസ്ത്യാനോ ജേസിയ ബ്രോ 1v1 കെയർ ബ്രോ റിവെഞ്ച്. ആരാണത്? ഹെൽപ്പൊക്കെ ആക്കും മല്ലുവിനോട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ചോദിച്ചോ, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. എടാ പറഞ്ഞു തരൂല്ലടാ അങ്ങനൊന്നും. നീ വേണമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചോ, നിനക്ക് എന്തായാലും പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ. പരിചയമുള്ള നിന്നോട് പറയാൻ നോക്കാലോ. ആംബിയർ ഗെയിമിനായിട്ടാണ് കളി. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. And he's gone backward here. This is the time you need that pace. Driving forward. And that interception was most necessary. That was... And he's had a hit! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. പറഞ്ഞതൊക്കെ ആരും പറഞ്ഞൊക്കെ തരുന്നല്ലേ. എടാ പാവമാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനല്ല എനിക്ക് തോന്നണതേ. എന്തൊരു സീക്രട്ടാണത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എളുപ്പം.
And it's Neymar. No change to the score, 0-0 it remains. And that's an excellent interception. Lilian Ram. Pirlo. Just as I thought, Peter, it ഈ looks കളി like എനിക്ക് this is ഇഷ്ടമല്ല. a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just Paula. the right players for that. Saberikuta. Boom. നീ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാടാ, നീ നോക്കിക്കോ. And so we have the first set piece of the game. പറയാൻ പോണത് വൈഫൈ ഇതില്ലെങ്കിൽ റൂട്ടർ വയ്ക്കാൻ. The ball's run loose here. Well read, and the danger is averted. That's a promising run he's making on the right. 30 minutes gone. വയ്ക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ. Albert Ferrer. They'll want to make the most of this turnover. And he's on a charge. Oh, well played. Oh, nice touch. Can he finish? Same again, same outcome. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Corner number 2 then. Terrific header. In he goes again. Cruyff. Vittoria are looking to go forward now. Now it's Vieri. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. There will be 1 Has a minute look and added plays time. it forward. Messi receives it in a good position here. And that'll be the last act of the first half. So now the team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. The midway point of the game. Milan ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. He's tried one! Oh, fine stop from the keeper. Really anticipated that. സംഭവം അങ്ങേർക്ക് നെറ്റ് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് സിറ്റിയിലുള്ളവർക്കാണ് നല്ല നെറ്റ് കിട്ടുക. So, third corner of the game. ഇല്ലടാ, ഇവിടെ വൈഫൈക്ക് എന്ത് സിറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാ? അങ്ങനെ ഇല്ല. Thuram getting this one clear. And it's Iniesta. It's Iniesta! Really well taken goal. The breakthrough arrives at last. A moment that needed composure. He had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Milan have penetrated for the first time. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. The attendance for this match was 81,000. Quarter of an hour into the second half. And he's managed to get free. And he's well shapes to shoot. Oh, that was routine save. Ibrahimovic is offering a wry smile there. എൻ്റെ ലൈവിന് കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ ലൈവിന് ബഫറിങ്ങാ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഗെയിമിങ് ഇത്തിരി ശോകമാണ്. Thuram gets it away. And now a sudden chance to counter. And smartly reclaimed. Lam charging forward, the ball at his feet.
എടാ ഭാഗ്യം അത് സ്റ്റണ്ണിങ് ആയില്ല. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Neymar. Oh, lovely bit of skill. It's Neymar! ലോഗോ സെറ്റായോ? ഇല്ലടാ, ഒന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ഷോപ്പിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ പേര് മാറ്റി. കാരണം എല്ലാരും പറയണത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണില്ല ചാനൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം. Milan are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. That's a lovely, neat pass. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Messi. Messi. And this is Vieri. Oh, that's wonderful alertness. Eto. Chouameni. Played back. There will be 3 minutes added time. Now it's Luis Suarez. And the number on the board is 3. And he can clear it away. And that is it. The referee has seen enough. Milan can പേടിച്ച കൊണ്ടൊന്നല്ലടാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. following ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതന്നെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതന്നെ സമയമില്ലടാ. മേടിച്ച കൊണ്ടൊന്നല്ലടാ. ഇത് എന്താ പറയാ, പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ്. 17 തോന്നുന്നു. 17 18 എന്തോ ഉള്ള അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ മുതൽ കളിച്ച് വരണം. ജി ബ്രോ, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നെറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരുന്നു. കറക്കാൻ പാടില്ല. മൊബൈൽ ഡാറ്റ കളിക്കണവരായിട്ട് എനിക്ക് വൈഫൈ വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. അതല്ല ഞാൻ ഈ പറയണത്. അതും നോർമൽ വീട്ടിൽ വയ്ക്കണ പ്ലാൻ അല്ല. $500 പ്ലാനാണ്. 500 പ്ലാൻ. കേറ് കളിക്കാം. കുരിയാപ്പി കളിയാക്കണ. എടാ, മൊബൈൽ ഡാറ്റ എൻ്റെ ഫോണിൽ സിം ഇടാൻ പറ്റില്ല. വീട്ടിൽ 500 MBPS ആണ്. രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര ലേറ്റൻസി ഇഷ്യൂ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് വെച്ച്. കേരള വിഷൻ ഉണ്ട്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടും സെയിം പ്രോബ്ലമാണ്. ഇത് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
ആഡിയേ ആംബിയർ ഗെയിമിന്റെ ഫാനാ എന്റെ ഫാനും കൂടി ആവടാ. Who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And as you can see, we've already started here. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Costa Curta was in no mood for any of that. Now it's Luis Suarez. Now it's Scholes. And he cuts out the supply. You know, Peter, there's a player down there who I've always admired. Big fan. This game is not all about technique and skill. Shot, surely! Ah. Goal, Barcelona! Sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Like kadikada video. Barcelona are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, shooting chance! Hey. Iniesta, a player of legendary status. Messi. That's really well manoeuvred. And it's Rijkaard. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Luis Suarez. Forlan. Well timed, excellent interception. And here's Forlan. Well, that is one way to stop him. Cristiano Ronaldo. Well, it looked promising for a moment, but it came to... And he's had a hit! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with Very that. watching. Everyone like kadi. And we have our very first corner. Cannavaro getting this one clear. Milan really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Great chance! Oh, super goal! പോരാത് 12 പോരാ. Again in a trice, and they are soaring. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much That was power on. the- The manager's absolutely loving this. Barcelona Messi vs are Rijkaard. doing very Messi win. nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, that pass isn't the best. 2 added minutes has Out been to the left indicated. it goes. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And we hit half-time. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So short the അടിച്ചിട്ടില്ല. manager has to resist We are change glad to at inform this you stage. that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine And souvenirs. the second half gets underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment,
go for that goal and see if they can unsettle them. Forlan showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And the pass is intercepted. പൊന്നുമോനെ പാസ് ഒന്നതിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വയ്യവന്മാർക്ക് അല്ലേ? Neither of these two want to come off second best. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now that looks a decent ball. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Eto being hounded, manhandled at times. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Vieira. And he's quick to snatch it back. Hernandez is one of the key ingredients in the team's attack. They've got to be quick moving this forward. And it's Cristiano Ronaldo. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Vieira. Half an hour gone in the second half. Out towards the flank. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And Messi! Oh, it looked like 3-0 for sure. Oh, he was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. Still no way through. The defending here is resolute. That's a little off target. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Looking to play him in. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's a good ball. Can he finish? Oh, it's come loose. And the assistant referee rightly gives him offside. There will be 1 minute to add according to the board. And here's Cristiano Ronaldo. And there goes the final whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end, virtually... GG bro. വാടാ. Position. കണ്ടീഷനിലുള്ളവരെയൊക്കെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്.
ഫ്രണ്ട്ലി അടിവനായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ച ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കളിച്ചത് അതെനിക്കൊരു ഓർമ്മേ. ന്യൂറോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാലോ? കേറാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ലൈക്കടി 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 ഡേ. ഇവൻ അങ്കപ്പാടാണ്ടവൻ അൻസു ആരാണെന്ന് വല്ലതറിയോ നിങ്ങക്ക്? ലിസാനാണ് ആള്. മിണ്ടേ പറയൊന്നും ചെയ്യില്ല. വരും, കളിക്കും, ഒറ്റപ്പോക്കാണ്. ചെക്കനിട്ട് നോക്കട്ടെ, എന്തിനാണ് അവൻ്റെ കളി നോക്കട്ടെ. എന്താണ് ചിരിക്കണത്? ഷേന്നാ േടാ ഇവനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ 4 ദിവസവനായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അൻസു എന്ന് പറയുന്നവനായിട്ട്. ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും വരും, ഡ്രോ പിടിക്കും. ഡൈസി കാസ്ട്രോയെ അറിയാവൂ, പിന്നെ അറിയില്ലേ? അവനൊക്കെ അറിയും. The San Siro for nigh on a century, Milan's power. Big chance! Against the crossbar. Now, what about a counter-attack? Oh, yeah. And he's running through. ഇവനായിട്ട് എല്ലാ കളിയും ഡ്രോ. 4-ാമത്തെ ദിവസമാണത്. 4-ാമത്തെ ദിവസമോ കണ്ടോണ്. പുള്ളിയുടെ പുതിയ ബ്രെയിൻ ഗെയിമിംഗ് കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഒപ്പീനിയൻ? ഞാനിപ്പോൾ കാണാറില്ല, ഞാൻ ആദ്യം പബ്ജി കളിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ കണ്ടിരുന്നു. Played out wide. Now it's Pele. Oh, look at the space here. If they want to counter, they could do with more speed. That's really well manoeuvred. Neymar. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, lovely bit of skill. Milan have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. And it's Neymar. Oh, nicely intercepted.
De Bruyne. Nice interception. His positioning was spot on. Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. And that's gone loose. Played in deep. And that's the keeper's ball. കാണാറുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ Roberto Carlos പബ്ജി കളിക്കാറില്ല. full steam ahead down the left flank. Well, that is one way to stop him. ഇതാണ് കാണാറ്. Oh, that's a vigorous challenge. And that is as far as they're going to go. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Can he get away here? Applies the finish! And he's there to get it away. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Pele can see things others simply cannot. Neymar. And here's Donato. Here's a chance! They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught on it here. David Villa! And that'll be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. How would you review the first half? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. ഇപ്പൊ കാണാറുള്ള ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് അല്ല, വീഡിയോ ബൈക്കില്ലേ അവരെ റിവ്യൂ കാണാറുണ്ട്. ഇട്ട് വക്കൊട്ടിയുടെ Well, I suppose from a defensive Stream perspective, കാണാറുണ്ട്. Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. I think that's offside. Yes, it is. കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം. Cannavaro. എന്തിട്ടാണ് Beckenbauer. And it's Roberto Carlos. Oh, good play on the left-hand side here. It's run loose here. And it's Neymar. Rijkaard makes the interception. Neymar puts his foot on the gas. And this is Bale. It's Bale! And that's what you call inspired goalkeeping. Bale is offering a right smile there. ടീവിയ. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. എന്ത് Running strong and കഷ്ടമുണ്ടത്. purposeful. He's had a fair tumble under that challenge. Little doubt, that is a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. ആ It's just a സുമരിയാക്കി stern പോണത് lecture. അയ്യോ. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Bale.
He's found the way through. Bale! Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Looking for the run. And he's made sure that's not getting through. That's going to go a long way. Oh, that's fabulous. And that is expertly dealt with. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Neymar running with the ball. And it's De Bruyne. That's been cut out, well played. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. He's picked his way through, and the shot! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. അങ്ങനെ അവനും ജയിച്ചു. Cafu. Olise does really well to win the ball there. Could move up a gear here. 2 added minutes has been indicated. And it's Roberto Carlos. This looks promising. And that's that. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Dudra. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Milan certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. വേണ്ട 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 കാര്യമുണ്ട്. ഇതിനെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. റൂമിടാനാ? ഒരു മിനിറ്റടാ. എടാ അത് വേണ്ടടാ, അത് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, ഞാൻ കളിക്കാത്തോണ്ടേ. പവർ കിട്ടണില്ല. റീച്ച് കൂടുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ സാധനം കളിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം അതാണ്. മര്യാദക്ക് നെറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കളിച്ചാന് ആരുമില്ല. ഇതറിയണ ആരുമില്ലേ? ചെറുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണത് ആരുമില്ല അറിയണത്. സീനാണ്.
പ്ലീസാ ഡിവിഷൻ 1 ദിവസം ഒരു കോപ്പ് അത് മതി. നോക്കട്രാ. എടാ എനിക്കത് പറ്റണില്ല. അതല്ലേ എനിക്ക് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാവണില്ല. എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചു. And the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, this guy Pedri, without doubt. It's Neymar! Ambitious, but just off target. Yeah, certainly could have been something so much more. Messi carries the ball down the right. Chance to deliver. Keeper's dealt with that. And it's Rijkaard. Has a shot! Oh, the ball's run loose here. He's found a way past. He's got away. Look, can he finish? എന്താണ്ടത്? എന്ത് ഗോളാണ്? കളഞ്ഞ കാണാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അയ്യോ, First blood drawn. Oh, that is out of this world. Terrific improvisation and execution. That's just mesmeric, Peter. He made it look like he's practiced it 1,000 times. Such a smooth execution. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Roberto Carlos, Neymar, and the flag has stayed. Neymar! പാഴാണ് ഷോട്ട് അടിച്ചല്ല. Same again. അഡൊള്ളി 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 അപ്പ് അപ്പ് അഡൊള്ളി അങ്ങനെ പറ. They'll get the reward if they can stick at this. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Into the channel. It's a promising Oh, position. great feat, that. And he's made sure that's not getting through. Good ball, good take. Now it's Pele. And that could set him on his way. He's away. And the shot! ആ They've scored! They have done it! They have അഡൊള്ളിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാ? ചെറുപ്പത്തില് Always thought they had it in them, Peter. എനിക്കൊരു They had the പാപ്പനുണ്ടായിരുന്നു. quality as needed, and once they got അപ്പൊ ആള് going, they were awfully hard to stop. ആളുടെ അവിടെ ചെന്നിരുന്നപ്പോ ഒരാള് അങ്ങനെ അടിപൊളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. Oh, that's wonderful to see. The അപ്പൊ run was ആളെ explosive. കളിയാക്കിട്ട് The finish. ആളങ്ങനെയാണ് പറയാറ്, അടിപൊളിന That has അഡൊള്ളി certainly made things അങ്ങനെ interesting. പറയുള്ളായിരുന്നു. Well, അതാണ് this is അടി to be expected, Peter. When അതാണ് you've got two അഡൊള്ളി. strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Can he get on the end ഇപ്പൊ of this? നിങ്ങ എട്ടാന്ന് Needed to വിചാരിക്കും. be. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little... And the finish! Goal! Man! അടിപൊളി എന്നുള്ളതിനെ അവിടെ ഒരു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ. No അവിടെ space, ചെല്ലുമ്പോ no problem. ഒരാളുണ്ട്. You just ആള് cannot stop him. Well, at one stage he was being body Ad- checked, Peter, and then the next ആ minute it's in the back of the അഡൊള്ളി net. That's അങ്ങനെ wonderful പറയായിരുന്നു. striking. അടിപൊളി എന്നുള്ളതിനാ. Milan go into the lead. Gets his head on it. അഡൊള്ളി അഡൊള്ളി കളി അഡൊള്ളി ഗോള് അങ്ങനെ പറയേ. അങ്ങനെയാണത്. അതിന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് പറ്റണില്ല. Hoisted in. യൂട്യൂബിൽ പേര് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ പേരിനും ഓരോ ചാനലുണ്ട്. Comeback. Certainly I didn't ഞാൻ see നോക്കിയപ്പോ that ഇതേ coming. ഉള്ളൂ. ഇതാവുമ്പോ അടിപൊളിയായില്ലേ. ADDOLLY So there was the DD first കഴിഞ്ഞിട്ട് half. O പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ L It's been pulsating A and കഴിഞ്ഞിട്ട് totally ഡബിൾ absorbing. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് O കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗിൾ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ This is ഇത് insane. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരേ ഇല്ല. പിന്നെ Milan ഉണ്ട് are leading by one in a 5 ആഡ് points game. ഡോളി It's 2-1 at അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. half-time. ഡോള് AD ഡോള് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഈ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് വരും.
എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചത് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല വിചാരിക്കാം. Pele can see things others simply cannot. And it's Messi. Now, can they get him away? Messi is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that little bit of skill has got him away. Good chance here. Keeper's not concerned by that. അടിപൊളി ഗോൾ. Bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more though. Robertson tries to pass it through, and he cuts out the supply. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Well, he's going to be disappointed with that. Neymar's cross. Chance, surely! Caught offside that time. ലർലേക്ക് Definitely the right attitude Powerate, and powerate. application, Peter. They've got to Poweresh. keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. എടാ Not the most convincing of ഭാഗ്യം. passes. അവൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല. Albert Ferrer. ആണ്ടാ മനസ്സിലായി. നമ്മ Looking to എന്തായാലും play നമ്മ it in. ട്രൈ ചെയ്യണം. And here's Neymar. Excellent challenge there, uncompromising. Schmeichel getting this one clear. അടിപൊളി കളി. അങ്ങനെ പറയടാ. അടിപൊളി ഗോള്. Roberto Carlos. Neymar. Kukçu. Spread out to the left. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറയും. മോട്ടിവേഷൻ Robertson. മോട്ടിവേഷൻ പറയാനായിട്ട് Cycling inside here. Keep ഞാൻ calm എന്തെങ്കിലും and carry on. ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ? That's the job in a ഞാൻ nutshell. എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. Neymar receives it in a wide position. The ball is loose and the chase is on. And the assistant referee rightly gives him offside. കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ He's a എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ sharp little ball here. പറയാനായിട്ട്. Now it's Olise. In with the challenge. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ. That's the ഒരു kind of movement which raises hope. There's no flag. ആ ആ And the ball's come loose here. Expertly cut out. Really nicely done. I thought it was going to എടാ happen there. സുഗുണപ്പാ. How many more chances can they realistically expect now? Now it's Olise. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the പൊന്തിപ്പോയി opposition ഇനി box. കുറച്ച്. That's where it has to be. And that കളി will കഴിഞ്ഞു. be the final act. ന്യായാവി Milan have സുഗുപ്പാട്ടോ. won it by എടാ sheer വേണ്ടടാ. force of character. എന്തിനാണ് As winning teams do, they managed to find that little extra when they എനിക്ക് needed ബോൾ it. കിട്ടൂല ഫസ്റ്റത്തായിട്ട്. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ Terrific സ്വിച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും recovery. A എപ്പോഴും. really fine win that, Jim എൻ്റെ Begley. ആൾക്കാർ This has എൻ്റെ been ആൾക്കാർ a very വിചാരിക്കും composed response അറിയണ്ട്. when trailing. There was no sense ഇതല്ലേ of നല്ലത്. anxiety. ഇതാകുമ്പോ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ബോളും കൊണ്ട് ഓടാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. മറ്റേത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ബോൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അറിയണത് എൻ്റെ ആളാണെന്ന്. എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഒരിതില്ല. പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമല്ല. പാസ് 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 ഒരു കളി കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാൽ പോരെ. കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. എടി ഇവനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കളിച്ചത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ.
ഇവനായിട്ടാണ് കളിച്ചത്. അതിൽ നജീബെ കുട്ടമണി കളിക്കാൻ വെയിറ്റ്. ഇവനായിട്ടാണ് കളിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിക്കൂടെ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അവൻ്റെ ടീം. അവിടെ ആര് ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചത്. ഇത് ഇവനായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കളിച്ചത്. ഇവനെ കൊണ്ട് ഇടിങ്ങനെ ചെയ്യില്ലടാ. ഒരപ്പൻ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn. The San Siro. Decent chance! Can he finish? It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. And he can clear it away. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Looking for the run. Oh, that's fabulous. Oh, shooting chance! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. എല്ലാ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂം. Olise gets into a good position. He's going for goal. It's hit the upright. Cleared without hesitation. Not the most accurate pass. Messi going face to face with his great rival. He is through here. Caceres did just about enough to come out on top there. Neither party overly. Oh, what a climb! പൊന്നുമോനെ, ഇവന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കളിയാണ്. Little pass back. Cafu. Maybe goalless, but it is not without interest. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Ibrahimovic really was. Can he finish? And it's a goal! ഉപ്പ് കളിക്കാൻ എല്ലാരും പോയില്ലേ ഇപ്പ? So precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And he's worked it through, and this is Messi. Chance to the chance! And he's straight offside.
And it's Pedri. Oh, it's come loose. Looking for options for movement. And that's been intercepted. Messi providing an outlet on that flank. And they're back on the ball again. Now then, the ball's come loose. Great vision. Filippo Inzaghi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Time. Now it's Ibrahimovic. Oh, good spread. He's in space and looking for option. Olise! And we've reached half-time. There's been no shortage of ഉൾപ്പെടാനുള്ള ആളില്ലല്ല. industry. എന്ത് ചെയ്യും നമ്മ? Inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. എന്ത് ചെയ്യും? It's a dressing room And that they- needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And he skips past his man. Cross flung in towards the middle. ക്രോസ് ആണ് അവൻ. ബോയ്. Albert Ferrer cuts out the pass. Messi. Neymar. Tries to play it through. And this is Eto'o. He's got away. It's Eto'o! Oh, and that is really... 5 പേര് വാച്ചിങ്, 5 പേര് വാച്ചിങ്. മോനെ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരും ലൈക്ക് അടിക്കണില്ല വീഡിയോ. That has been knocked clear. And he's had a hit. And that is doing no harm ഞാൻ at all. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് തോറ്റിട്ട് That one right, and he knows it. ആരും Oh, Messi. great feat that. He's played it back. Nicely weighted ball. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Messi! And the keeper couldn't hold it. They've scored! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Some heroic 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ട്. but even that എന്നിട്ട് couldn't ഡിഫൻസ് save them this ഇട്ടേക്കുന്നു. time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Neymar! It's loose, and there's... Oh, he's been caught napping. Now it's Eto'o. Neymar. And it's Eto'o. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Caceres kept aware, and it is reclaimed easily. മോർണിംഗ് Bit റോഡർസ് of fine-tuning. അറിയക്ക Expected better, and so did he. Cafu. Can he get on the end of this? He's having a shot! പോണം. He scores! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most Abbe. players in that position, I think, would probably fluff ഏറ്റവും that. ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ But not this ഫോമില്ലാത്ത one. സ്ലാട്ടനെ വെച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടിയത്. മെസ്സിയുടെ ഒക്കെ ജീവൻ തീർന്ന ഒന്നും കാണിക്കണില്ലല്ല.
Substitution for Milan, number 25, Ibrahimovic. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 20, Milan get themselves back into contention. number 10. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter. It's Eto! Coming on the field. Milan Number really can 11, only do one thing now, Peter. Get the ball up front, Number make sure it sticks, 18, and sustain some Number pressure. 8, Chiquinho Suarez. Pinches it off him. 21, Raul. Knocks it into Number space. 6, And he was quick to react. Substitutions taking place. 4 added Lovely minutes pass, have been but can he indicated. get there? He's had a shot! Really well taken goal. We thought it was over. It's Wow, all what square a- once more. Calm, composed, confident. What a super goal. ഡിഫൻസ് That's just കിട്ട clever. ആള് He made the keeper think he was going ആള് one way, പാവം. only to outfox him by going the other. Very nice. And that is it. The referee has seen enough. കള്ളപ്പന്നി. A good watch, a really good watch. Both sides ഒപ്പിക്കാൻ toiling to നോക്കിയല്ലേ. try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. I'm afraid How would you to tell summarise you what that we've we're seen today then, expecting Jim? traffic to be Listen, heavy the after more this the game Coop. went whistle on, today. a draw was always likely to be on the cards. രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരല്ലാണ്ട് ഒരാളും കൂടി പറയട്ടെ. പെറു. കിങ് ഓഫ് ഈ ഫുട്ബോൾ മാറ്റും, എല്ലാത്തിനും ഇനി മാറ്റേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത്. കൂപ്പ് കളിക്ക 1v1 ഇട്ടല്ല അവൻ. അത് ശരി. എടാ എല്ലാരും കൂപ്പ് മെസ്സേജ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നൈസായിട്ട് പോയിട്ട് കേറിയണ്ട. എല്ലാരും പറയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ പുള്ളി കേറി ചതിക്കണം എല്ലാരും. മനസ്സിലായില്ലിപ്പ. ജിപ്സി ഡേഞ്ചർ. എന്തരണ്ണ മെസ്സേജ് വായിക്കാതെ? എന്താണ് എന്തിനാണ് മെസ്സേജ് വായിക്കാത്തത്? എന്തിനാടാ മെസ്സേജ് വായിക്കാതെ? ഞാൻ ന്യൂ സബ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പേടിപ്പിക്കലടാ. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് നോക്കണത്. എന്റെ ഇടയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആക്കണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് കളി, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ്. ഓക്കെ, കോപ്പേ റെഡിയാക്കിക്കാന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ അവൻ അതിന് മുന്നേ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ല. നീ ഏത് ജില്ല? ഡേഞ്ചർ.
കള്ളക്കിളവൻ. കോട്ടയം എവിടാ? എനിക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം അറിയാം. പാലായി. കോട്ടയം പാലായി. അവിടെ എവിടാ? പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം കുറേ ഒരു A San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you're just joining us, we are already underway. ചതിച്ച് We all know of Johan Cruyff as the father. There's the shot! ഫേക്കിട്ട് പറ്റിച്ചെന്നെ. Well, they would have been looking at him to produce the പാലക്കാരൻ. goals. That was very kind of him to എനിക്കറിയത് oblige so early. അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന്. So precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Cruyff. No, not quite on the same wavelength. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's just playing it safe and simple. പാലാഴി അല്ലടാ, പാലായി. And he was alert to it. അവിടെ അങ്ങനെ പറയും പാലായിന്ന്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്നിട്ട് വഴി ചോദിച്ചപ്പാ പാലായിലേക്കാണോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ അതേ. Raul plays it in. That should be the goalkeepers, and it is. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് ഡിവിഷൻ വന്നപ്പോ തന്നെ കേറിയതാണ്. ഇപ്പോഴെങ്ങാണ്ട് ഡിവിഷൻ 1 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൽ 22 ലക്ഷോ, ഡിവിഷൻ 1 22 ലക്ഷോ അങ്ങനെ നടക്കണ്. അതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് വൈഫൈ വെച്ച്. വൈഫൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ശോകം. It's Owen. And it's Puyol. That's an imaginative pass. Yeah, they were looking for a counter-attack. Over to the left. എന്താ No, it's come to nothing. ചത്തിയന്മാരോട് താടി പഠിക്കുന്ന നൈസാവുന്നല്ലേ? Who needs just a moment to score a goal. നൈസാവും. Schwalmeri. He's gone for goal. It's loose. അറിയാലോ He's നൈസാവും. been caught on it here. There will be a നല്ല ലൂക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അസൽ ലൂക്ക് വരും. ഞാൻ താടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എത്ര വർഷമായി. ഫേവറേറ്റ് കാർഡ് ഗുല്ലിറ്റിന്റെ കാർഡ്. Darren Fletcher ploughing through the middle. Del Piero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. So a steady, solid, more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open.
Great defending, strong and determined. Rijkaard. Pele. Roberto Carlos. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as... Olise! എട്ടാ Loose here. Oh, what has happened here? Opts to play it back. It's roll! Off the post. Cleared without എന്ത് complication. കളിയെടത് For this match was അപ്പൊ മറ്റേ 81,007. Can he get it through? Now it's Olise. It's a lovely, neat pass. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to ചെമ്പമ്മിനോട് see. ചോദിക്കണ This പോലെ is a really front-footed എന്നാ approach. കളിയാടാ കളിക്കണേ Well, the നോക്കി question now is whether they can sustain it. ഞാൻ ഗംഭീര പഠിപ്പ് പഠിച്ച് Milan Bayern win the vs corner. Real. First. റയൽ ജയിക്കും ബയൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവന്മാരായിട്ട് അവന്മാര് റയലിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ And he തന്നെ gets in പേടിക്കും in a hurry. ഒരു ഗോളും കൂടി So, അടിച്ചാൽ Jim, what are you കഴിഞ്ഞ അവരെ thinking? പരിപാടി Look, they may be one down, but they're not shying away. മതി മതി Time is on their ഫൗൾ side, കൊടുക്കടാ and they're set on using it. It's a promising position. സൂപ്പർ കളി There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. The ball has bounced loose now. Chiellini is someone so often referred to as the defender's defender. And they're back on the ball again. Now it's Del Piero. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, sweet feet. And there's the shot! സുഭാഷ് Oh, and that should Name. have been two. Well, for me, he seems to be playing with a അൽമിയോ lot more zest now. നെയ്മൊക്കെ He മാറ്റിയിടയ്ക്ക് does look the നമ്മടെ most എന്താ likely to grab that second goal cushion. ചെയ്യാ Well, he's seen that early. Used a certain sixth പേര് sense. മാറ്റാൻ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു പേര് മാറ്റി വന്നപ്പോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു പഴയ പേര് തന്നെയാണ് നല്ലത് ടെൻഷനായി കളഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തായാലും പേര് മാറ്റണം മറ്റേതേ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണില്ല Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. ഗുഡ് മാച്ച് Messi, well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it സൂപ്പറടാ turned out അടിപൊളി it was not the case. അടിപൊളി തംബ്നെയിൽ ആൻഡ് ചാനൽ ബാനറിലും കിങ് ഓഫ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല And blows his whistle. അത് കുഴപ്പമില്ല What a game, and one that was always on a knife edge until the ഈ very പേര് മാറ്റിയല്ല final whistle. ഞാൻ വെച്ച് പേര് മാറ്റുമ്പോ അതിന് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാരും പോവും അവർക്കൊന്നും ഇനി കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല After all of that, അതൊരു Jim, what are സമാധാനമുണ്ട് you thinking? Well, the way the manager has stormed down the tunnel lends itself to an almighty telling off for such a ഓ timid, ജയിച്ചതിന്റെ ഏട്ടാ docile display. കുട്ട കുപ്പട അൽവിൻ ഗോഡ്വിൻ 120 സബ്സ്ക്രൈബർ ഇത് നമ്മുടെ വിജയം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ അല്ലക്കട്ടെ ഞാൻ ബൂസ്റ്റ് കരോ ഉപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേവന് പുച്ഛം ഉപ്പ് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലാന്ന് ആൽവിൻ ഗോഡ്വിൻ
കുട്ടിയാലോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്ട് ഇവന്മാര് കുറെ നേരമായി ഒരു കൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കേറ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാരും കളിക്കാം. അൽമിയോ നീ എവിടെയായിരുന്നു? നല്ലൊന്നും കണ്ടില്ല തോന്നണം. അവയാക്കാനാ? അതെങ്ങനെയാണ് വാക്ക്? സ്റ്റാറ ഇവിടെ എന്താണ്ടത്? നീ കേറിയില്ലേ? അതാണോ നീ കേറില്ല എന്നുണ്ടല്ലേ? കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. ആടെ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ ഇടത് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയട്ടെ. ഇവന്മാർക്ക് പ്രാന്ത്. കളി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിക്കാം. സെറ്റ്. ലൈക്ക് വീഡിയോ is like the stream guys. Let's go. കുറച്ച് ഷോർട്സും കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കലക്കണം. ലൈവ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ശരിയാവണില്ല അങ്ങോട്ട്. കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരായിട്ട് കളിച്ച് ജയിച്ച്. കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരായിട്ടാണ് തോക്കണത്. പവറേഷ് പിള്ളേരായിട്ട് കളിച്ച് ജയിച്ച്. കലക്കണം. ഞാനാണ് റെഡി കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതില്. എന്ത് സീനടാ ഇവന്മാര് കാണിക്കണത്. ഇതിനായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ലാന്നിപ്പ. റെഡി കൊടുക്കടേ. ഇതിലെന്താരൊക്കെ ഉണ്ട്? പെലയുണ്ട്, സ്ലാട്ടർ ഉണ്ട്, ബല്ലിംഗം, എന്റെ സ്മൈക്കിള്. ഇതെന്റെ ടീം വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നാ. അദ്രിയാനോ ഞാൻ എന്നെ റെഡി കൊടുക്കാത്തത്? വേറെ ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ലടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous അജയിക്കുവാന്നാ? evening. The skies are clear. The ഞാൻ noise തോറ്റ is ചരിത്രമുണ്ടാ? fervent. The atmosphere ഉണ്ടാ? frenetic. ഇല്ലാല. I'm Peter Drury and joining me പിന്നെ നീ here, പേടിക്കണ്ട. our expert Jim കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ Beglin. ആ സൈഡ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളും. There's a great sense of anticipation in this stadium and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Well, Peter, we're about to watch a terrific. ഇതിലെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടാൻ പറ്റും അല്ലേ? He'll lead by example. പൊസിഷൻ തെറ്റാൻ ചാൻസ്. എന്റെ
and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. And he has been fouled there. Good, ra. Mondra. It is a fair distance from goal. I'm not sure if he'll have a go. ഓർക്ക് വേറെ ഇടല്ല എടാ അടിക്കടാ ആയി Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. മരുതര മണിക്കൂറാക്കുന്നു വന്നിട്ട് ഈ കളി പൗസും ചെയ്ത് Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, delightful ball. That's a good ball. എട്ടാ That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, well measured. It's Ibrahimovic! Now, Pass. who's going to be first to this? ഔട്ടായത് What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. He's a sharp little ball here. Oh, super ball. Oh, that's a fine challenge. Well, you'd expect nothing less from അച്ഛനോടനും him. കളിയപ്പ And he's managed to get free. Shevchenko! Oh, and that is really good tenacity. ഇത്രയൊക്കെ കളിയായില്ലേ Santos with their first corner. The first in the game for either side, actually. Schmeichel claims comfortably. And now a sudden chance to counter. And here's the chance to counter. Raul. Oh, that's fabulous. And he's straight offside. സൈഡ് ക്രിയേറ്റ് 95 ബ്രോ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാച്ച് കളിക്കാൻ വരാവോ പ്ലീസ് എടാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂം ഉണ്ടാക്കും And claimed it back swiftly. The ball is loose and the chase is on. He is through here. Elects to header. ഓ Trustmark comes to the rescue. അറിയ കളിയായിരുന്നു ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും Steer it in. 1v1 Came away empty-handed in ഇവന്മാർക്ക് the end, ഭ്രാന്തന but it was ഇവന്മാർ wonderful move. കോപ്പ് കളിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Looking for options for movement. Baresi promptly onto that, and that is that. കൊണ്ട് ജയിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം മര്യാദയ്ക്ക് ഇത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും Santos have reclaimed it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pressing high and with purpose. Stood up well to him there. Ibrahimovic looking to penetrate opposition lines. He's having a shot! That is decidedly lacking. എവറിൻ Quite come off this time, Peter, but that's a ബ്രോ worrying വല്ല position. സെക്കൻഡ് This അക്കൗണ്ട് team know how to counter and they'll be looking to ഉണ്ടാവോ do ബ്രോ it every chance they get. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നാ എനിക്ക് ആകെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ അത് തന്നെ എന്താ പറയാ നോർമൽ അക്കൗണ്ടാണ് And it's Belletti. ഇഷ്ടംപോലെ സൈറ്റുകളുള്ള പോലെ Good alertness. There will be 1 minute added time.
എടാ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കളിക്കാന്നല്ല, ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കേറ്, നിങ്ങൾക്ക് കേറാൻ പറ്റണവരെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ. Now that looks a decent ball. That looks a cracking ball. He's found the way through. Shoots! Superb നമുക്ക് goal! സെറ്റാക്കാം. എൻ്റെ Well, അക്കൗണ്ട് players of സ്കാൻ his stature just ആയി live പോയി for ബ്രോ. moments like that. അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ Another really പോണ്ട? important contribution as we near എങ്ങനെ half-time, സ്കാം and it can ആവുന്നു? make such an impact on each mindset. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been ഞാൻ compelling എന്തിട്ടാണ് ഈ stuff. കളിയിൽ കാണിച്ചത്? എനിക്ക് ബോൾ കിട്ടിയില്ല. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ബോൾ കിട്ടൂല ഇതിൽ. മരനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി. പാവം ഞാൻ. കുറെ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും അങ്ങനെ. അവിടെയൊക്കെ നീ നോക്ക്, അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. Substitution for Santos. Number 10, Pele. Number 18, Johan Cruyff. Whistle goes and we start the second half. Raul. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Well, that's well spotted. Messi. Now it's Shevchenko. No, he refuses to take the bait. Well, we expected better, and so did he. Bale gets into a good position. Adriano. Davids. And it's Cruyff. And it's Bellingham. He's got away. Bellingham. Ball swung. It's a mighty effort! They've scored! And there's the goal they've been looking for. ബ്രോ നാട്ടിലെവിടാ? ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്. Flashed in with the crispest of തൃശ്ശൂര് contacts. He did so well കൊടുങ്ങല്ലൂർ. there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ And very ക്രിയേറ്റ് quickly, the ചെയ്തോട്ടോ ബ്രോ. substitute made ആടാ his mark. കളി That's കഴിഞ്ഞ് just കഴിഞ്ഞാൽ as the manager കളിക്കണ്. would have seen it. An impact sub. സുനാപ്പിക്ക് പറ്റണ്ടേ? So that's two now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Oh, now here's an interesting matchup. Great ball, and he's in. And the finish! പെട്ടാ ഗോള്. He's got a goal! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection. എടാ ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതാണ്. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a കാര്യമില്ല. sudden, this one's totally up for grabs. Raul. It's run loose here. He's shifting through the gears here. Terrific header. It's hit the upright. Well, he got rid because he Yes, was under ah. pressure. Santos really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. He's going to be disappointed with that. He's through. Now is he in? That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Santos തങ്കപ്പ really ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇട്ട് might കളിക്കണ be kicking themselves after that. കളി തോക്കുപ്പ. That could well have been it. ഞാനുള്ള തോക്കാൻ പോണ്. And this is Bale. Oh, that's a fine interception. And he's heaved it away. Tries to pass it through. Could move up a gear here. And Dijk spots it and intercepts. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ആയ് That pass isn't the best. I think we're just about done here. Lovely pass, but can he get there?
2 added minutes Confirmation has that been there will indicated. be 2 minutes stoppage time. Looking for the run. And the shot's on. And Messi! കഴിഞ്ഞടാ. And he was there to get a vital എന്തൊരു touch. നേരമാണ് ഈ മാച്ച്. Messi clearly thought he had the അതിൽ beating of the രണ്ടു keeper. പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തട്ടാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. And that will be it. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. And now I'd just like to read out Adriano our fan picking club up the members man who of are the match celebrating their award, birthdays and today. no surprise എയർ there. മാസ്റ്റർ തന്നെ. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, the manager's pumped here, ആഹാ. Peter. He has every right to be after leading his team to such a fine ഒന്നുകൂടി performance. സെറ്റ്. It shows എന്ത് exactly സെറ്റ്. what it means to him. His passion ബോൾ പോലും is കിട്ടിയില്ല. pouring out. ഇത് കണ്ട എന്റെ പെർഫോമൻസ്. So thank you very much, എന്നിട്ടാ Jim, for joining പാസിംഗ് me. That brings മൈനസ്. us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. റുസീൻ അല്ലെങ്കിലും ഇനി വേണ്ട, എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ. എനിക്ക് എന്തോ പോലെ വേണ്ട. റൂമിടാ, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ പഠിക്ക. എടാ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു താല്പര്യം വേണ്ടേ? ഈ കോപ്പ് എന്ന് പറയണ ഈ സാധനമൊക്കെ എത്ര നാള് മുന്നേ വന്നാണ്. നീ നാല് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചത് നിങ്ങളൊപ്പം. എൻ്റെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാവണല്ലേ? അതൊക്കെ തന്നെ അതാണ് പറയണേ. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ബോൾ പോലും കിട്ടില്ല. എൻ്റെ ആൾക്കാരെ എവിടേക്കാണ് കിടന്ന് ഓടണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. കണ്ട ക്രിയേറ്റ് കണ്ട റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവന്മാര് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവന്മാരടുത്ത് ഇറങ്ങ്, ഇവൻ കയറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് വിഷമാവും. ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നീ പെട്ടെന്ന് കയറണം. ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കയറാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രോ? അതന്നെയാണ് കണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അത് അങ്ങനെ വേണം. സീനില്ല ബ്രോ, അടുത്തതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് നോക്കാം. കുറച്ച് പേര് കാണാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണ്. പെട്ടപ്പെട്ടേന്ന് കയറും. പിന്നെ നീ പറയണോട്ടാ കളിച്ചവരെന്നെ വീണ്ടും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണോട്ടാ. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലടാ, എനിക്ക് മെമ്മറി ലോസ് അല്ലേ. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I think the role Jude Bellingham will be given will be important here. He's like a combination of a number 8 and a number 6. Great defense. And the shot! It's there!
Well, they would have been ഞാൻ looking at him to റെഡി produce the നെക്സ്റ്റ് goods, മാച്ച് and that was very kind of him to oblige so early. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ And the നേടിയിരിക്കുകയാണ്. trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by lifting your head and realising who's where around you. This looks promising. Now, can they get him all? Decent chance! It's in! പരന്നല്ല. And they're at it again in double quick time. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Things starting to look very comfortable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That has not gone well. Oh, this looks sharp. Neither of these two want to come off second best. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk. Oh no, this does not look good. And it's Neymar. Oh, that's fabulous. Oh, he's going to be disappointed with that. Neymar. Now it's Perez. Strong running down that left flank. Really well played. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Now it's Olise. Lovely pass, but can he get there? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Spread it left. Back into the middle. Roberto Carlos looking to run onto it. So, what can they make of this? Now it's Hazard. Hazard going face-to-face with his great rival. And that pass just didn't quite work. Messi. Now it's Pele. And this is Perez. Roberto Carlos is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. There will be 1 minute added time. Bellingham! It's run loose. Who's going to get there? Benio. So your views on the first half? Milan really should be thinking about Today. getting this off early in the second half, Peter. The boss will be കുട്ടൻ ചതിച്ച് demanding നിന്നെ. the same നീ level നേരത്തെ of intensity കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ 1v1 നേറില്ലേ? the same positive intent എന്നാ? after the break, the same purpose again. നോക്കിയിരുന്നോ ചെക്കൻ? And the second half gets വേറെ underway. പരിപാടിക്ക് പോയി. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And Hada. he's really put himself on the line here. And we have our very first പറ്റിച്ചാട്. corner. ഓ മക്കുണ്ടാക്കി അവിട്ടിരുന്നോ? And he's taking no chances there. Milan have the chance to go the other way. Now that's well seen too. Now it's Neymar. Knocks it into space. Neymar is in a really good position out wide. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to അടിപൊളി believe the pass. gap might be closed. സൂപ്പർ. Tries to play it through. Shot, surely! Messi! Genius! സുഹാഹ നമ്മുടെ പയ്യനാട്ടാ. Absolute joy! നീ അവനൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയ എവിടെന്ന്? ഇവിടെ ആരുണ്ട്? Pulling clear here. Yeah, പാർക്കി. that's really well Parky. played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just ബുദ്ധിമുട്ടിയുണ്ട്. beautifully measured.
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് A case കളിക്കാൻ now പറ്റേണ്ടത്. of complete control. കളിക്കാൻ The പറ്റണമെന്നല്ല. attendance for this match was Pitches it off him. 80,314. Azar is, of course, well known for his dancing feet. And this is Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Stood up well to him there. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Madrid have their second corner now. കള്ളന്മാരെ. Oh, what a climb! എന്ത് Just കളിയാണ്ടത്? cruising! They are cruising! Results no longer വിഷമായി in എനിക്ക്. doubt. It's just about how many. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Chance! He scored! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And there was his third, and boy, he looks the business. Chance! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. അതിന് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലടാ. ഉള്ളവര് കയറി പറയാനായിട്ട്. ശരി. David Villa. That's tidy. And here's Messi. Takes a shot! And he seemed certain to get the sixth. I just wonder what was on his mind. ചെറിയ ടീമാണ്. എടാ എൻ്റെ ചെറിയ ടീമാണ്, വലിയ ടീമൊന്നല്ല. Madrid have their third corner. Up he goes! And that's past the post. Hazard. David Villa receives it in a good position here. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Kubasi is always scanning the pitch for targets. No, again, there's no way through. Neymar. There will be Pass is 5 coming minutes off in quick added time. succession here. Kubasi, not the most accurate pass. Has a look and plays it forward. ഈ 5 ഗോളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈം 5 മിനിറ്റ് കൊടുക്കണത്? Oh, this is a very എനിക്ക് good run. മനസ്സിലാവണില്ല. It's Neymar! And with that, the final whistle. Milan suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. സൂപ്പർ. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. ഇല്ലടാ, നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട് വായോ. Message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit കളിക്കുന്നുങ്ങ. lost. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. എനിക്കത് പറ്റണില്ലടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കൂല. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ എന്തായാലും വീണ്ടും അതന്നെയല്ലേ കളിക്കും. നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട് പോയോ. എന്തായാലും ആരുമില്ലാതാ. എന്തായാലും ഒരുത്തൻ നിൽക്കാനുണ്ട്. ചേട്ടാ ഇപ്പം വരുവോടാ ഈ സ്റ്റീറോ എന്ന് പറഞ്ഞവനില്ലേ? നിങ്ങൾ കളിക്ക് ചെല്ല് വന്നാ മതി. എനിക്ക് കണ്ടൂടാ.
KK Suhair. You said you are the king of football. Don't me. എന്താണ് ബ്രോ? അങ്ങനല്ലടാ. എടാ ഞാനത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടല്ലേ. നമുക്ക് പേര് കിട്ടാണ്ടായപ്പോ വേണ്ട. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഈ മാത്രം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. കളിയാക്കല്ലടാ, ഗതിയില്ലാണ്ടല്ലേ, പാവല്ലടാ ഞാൻ. കിങ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ എന്നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ കിങ് ഓഫ് ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നിട്ട് ഒരു പേര് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അതൊരു തെറ്റാണോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാ? ഫെയർ ഫീലായി എനിക്ക്. നീ വന്നാ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ ഞാനില്ല, നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട് വായോ. സീനില്ല, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ. എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ അത്. എടാ കളിക്കടാ നിങ്ങ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ല. ഞാൻ വന്നേ, വായോ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുത്തന 5 ഗോൾ അടിച്ചു. നീ എത്ര ഗോൾ അടിക്കാവൂ? ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് എടുക്കും. ഞാൻ നൂബാണേ. ഇങ്ങനെ പറയണോ അമ്മായിരിക്കും? എനിക്ക് നല്ലോണം കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടാ. കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യടാ. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്, അത് ശരി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent. കളിക്കാൻ പറ്റും, ഫുള്ള് ഗ്രാഫിക്സിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. I'm Peter Drury and seated in the experts hot seat FPS is our man Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. Tries to play it through. Aims beyond. Doku! It's run loose. Who's going to get there? Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. നൂബാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ കളി നോക്കി. Neymar.
it's a nice idea, but the execution was lacking. Knocks it into space, and the shot! Pele. Milan still without a single shot on target. Howson promptly onto that, and that is that. Now it's Messi. Can he spark a counter here? Oh, that's a foul. Free kick's been given. കൊല്ലന്ന He knew what was coming. That's a കേറ് yellow card. വര- Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel, this. It's a sharp pass. And they're not going to make any further progress now. അയ്യേ അരില്ലേ നന്നായുള്ളോടാ. Ooh, can he get onto this? That's a nicely shaped ball. Saliba does well to stand firm and defend it. And it's Roberto Carlos. He's got away. Tries to pass it through. Eto gets flagged offside. ഇവിടെ നിങ്ങക്ക് എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ, നിങ്ങൾ 3 പേരെ കാത്തുത്തിട്ടല്ലേ മര്യാദക്ക് 2 പേരെ Van വെച്ച് Dijk. Neither side കളിക്കായിരുന്നല്ലേ. giving way. It has been tight. കളിച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. Doku. Now it's Neymar. Cafu gets over and intercepts. Pele conjures time and space where few can. Always onto this. കണ്ടത് He's not happy ഫൗളല്ലേ with that challenge, but the referee has let it go. There will be And one he's minute picked it up added out time. wide. Oh, that's fabulous. Cross from Cafu. And that has been cleared. And അബു that'll be the പിപി final action of the എടാ first half. കൂപ്പിട്ടവനൊന്നൂടെ Half time with ലാസ്റ്റ് both ആള് വന്നു. defences still yet to be breached. They rather കൂപ്പ് cancelled each other കളിക്കാം. out in the first period. Let us see what the second ആള് half വന്നു. brings. ഓ എന്റെ Reached the ടീം halfway നോക്കൂ. point, and neither അത് side ശരിയാണല്ല have yet been ടീം able to ഞാൻ force the നോക്കില്ല. issue. It's 0-0. എടാ ഈ ടീം വെച്ചാണ് നീ മാതിരി കളി കളിക്കുന്നത്. നിന്റെ ടീം എനിക്ക് കാണണ്ട. ഐഡി നിങ്ങളത് ക്ലോസ് ആക്കി, അപ്പൊ തന്നെ വേറെ ആള് വന്നു. അതന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കണം. ഇവന്മാര് എന്താണ് കാണിക്കണത്? നിന്റെ ടീമിനല്ല റേറ്റിംഗ്, നിന്റെ കളിക്കാണ്. 10-ൽ 11 കളി പെറു പോരെ നിനക്ക്? ടീമിനല്ല, കളി അല്ല. Here we go again then. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And it's Eto! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Milan with their 2v2. first corner. The first in Oh. the game for either side, actually. And he's managed to get rid. Ajax are looking to go forward now. അബൂടെ അബു വരുമ്പോ മച്ചാണ്ടാവില്ല. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. 11 വാച്ചിങ്. അതിൽ നിങ്ങ ഇപ്പൊ 4 പേരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടാവൂല ഇപ്പൊ? അതന്നെ പറഞ്ഞ
chances there. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And now they can spring out of defence. This match was 80,113. This is Eto. Van Dijk. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And it's Messi. Messi, good purposeful running this. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. This looks promising. Tchouaméni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Great vision. Oh, he's been caught napping. And the assistant referee has his flag raised for offside. Abu's room. Really. It is still anyone's game, 0-0. Nicely spread. Now it's Messi. And that is expertly dealt with. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. No, he refuses to take the bait. Soboslai made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Hi bro. The referee has shown him a yellow card. Kudi. Can he get on the end of this? Chance! Sorry, bro. Finally, the deadlock is broken. Look, before we can even delve into the detail, the Yeah, significance target of taking the lead should be our initial reflection. And that's priceless. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. Milan have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Goes for a shot! Off the post. Really well taken goal. Start. Late in the day, game over surely. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. 2 up and very little time left. Surely this is it. അതുപോലെട്ടാ എല്ലാരും വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കും സബ് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം അമ്മമാര് കോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിള്ളേരെ കുളിച്ചോണ്ടുപോയി പെട്ട ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ വരാട്ടാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോവാ 5 മിനിറ്റ് കളിക്കുന്നിങ്ങ കള്ളന്മാര് അക്കരക്കുട്ടാ സോറി ബ്രോ ബ്രോ ജി ഒന്നല്ലടേ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് അടിക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴല്ലേ ഗോൾ വീണത് അത്ര നേരം പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നൂബെന്നല്ല നീ നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ ചക്കയ്ക്ക് 2 ഗോൾ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് റോ ഇനി ആരുണ്ടാ
ഇനി മെയിൻ അക്കൗണ്ട് വേറെ ഉണ്ടാ? ശരി, നീ കള്ളനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ കാണിച്ച് എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് അടുത്ത കളി വന്നിട്ട് പരത്തി വിടാനല്ലേ. ധാരണ്ടത് യാരത് യാരത് ഓ അങ്ങനത്തെ ടീമിനെ സൂക്ഷിക്കണം. അവനൊരു ബൂസ്റ്റർ മാനേജറും കൂടി ഇല്ല, പ്രശ്നമാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, this lad, Dominic Szoboszlai, is someone I'm going to keep an eye on here. I like the fact that he's one of the cleanest strikers of the ball, which really shows in both his passing and his attempts at goal. And I can see him drifting in and out, receiving the ball, driving forward into those half spaces and looking to deliver the key pass or get one away himself. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once. And drive! Now, who's going to be first to ഇപ്പൊ എന്ത് this? പരിപാടി കാണിച്ച്. Szoboszlai. Valverde. And it's Valverde. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Eto'o. They'll want to make the most of this turnover. Valverde. Rice. No change to the score. 0-0 it remains. Bellingham. Bellingham. Now it's Cruyff. Saliba gets across to intercept that. Oh, well played, well sorted out. Lovely pass, but can he get there? Oh, shooting chance! And he was there to get a vital ടഫ് touch. കളിക്കാരനാണ്. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. That has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. Oh, good read. That was well played, well stopped.
And for a moment, time stood still. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. Saliba for Szoboszlai. Rice. And it's Valverde. And he's cut it out. Bellingham can so cleverly bypass the press. Nicely spread. Messi powering forward here. Now it's Cruyff. Great ball, and he's in here. Oh, he's been caught napping. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Just 5 minutes left until the break. Now this could be a chance. What's he giving here? Milan presented with a golden opportunity here. 18 limit. The referee has shown നിന്നെ him എനിക്ക് the ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മ ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കാണ് ഇവിടെ കുറെ പേരൊന്നും വരില്ല. നമ്മ കുറച്ച് ടീമല്ലേ ഉള്ളൂ. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? To open the scoring. അവൻ തടുത്തല്ല. ബാസ്റ്റിൻ. There will be 1 minute at a time. Damian, oh, good-looking ball. And the first half is done. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Reflections on the first half? Well, I would say, Peter, that the score... ഒരെണ്ണുണ്ടായി ഇവിടെ. ഓരോരുത്തന്മാര് വന്നിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും വിളിച്ചുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാന്ന് മെസ്സേജാണ്. ഇപ്പൊ വരാട്ടാ. എവിടെ ഇപ്പൊ വരുന്നേ? Hostilities have resumed at the start of the second half. So the first half brought no goals. Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Neymar. And he's had a hit! Neymar! This ball is showbiz! A finish of true class! And that is the goal we've all been yearning for. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. The attendance for this match was 80,315. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Cruyff! Oh, the ball's run loose here. Can he stop it going out? And the assistant referee rightly gives him offside. വെയിറ്റ് ചെയ്തുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. This is a really നിന്നെ front-footed approach. പരത്തും മോനെ. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Looking for the run. No, not quite on the same wavelength. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, that's fabulous. Shapes to shoot! Really Yeah. there seemed no way back, but they are level. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You tried to send him one way, and he just slips the other. Hele, hele, hele. Sultan. പോവല്ലേ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.
ഒരൊറ്റെങ്കിൽ Messi. Number 22, Bellingham. So, time for Number changes 20, on both sides, Johan actually. Cruyff. Number 7, Milan grab the Eto'o. equaliser, and we're Coming all on the square. field, This is number exactly the kind of 23, contest you'd Raul. expect when you have so much Number class from 18, both sides. Pele. The next goal is going to be Number so 13, significant. El Hadj Diouf. Number 21, Ibrahimovic. Substitution in progress. സിന്നു മുട്ടണോ വാടാ വാ വെയിറ്റിങ്ങാണ് പിള്ളേര് കത്തിനെ നല്ല കീറി വിടും. ആ ഒരു മഴ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മോനെ. Number 4, Marquinhos. Coming on the field is number 15, Cannavaro. Rice. Nice control. Takes a shot. And somehow he ഗോളൊക്കെ managed to തടുക്കണണ്ട miss it. പിള്ളേര്. Well, we could be headed for a എണ്ണം പോസ്റ്റ് scenario in കയറില്ല. which next goal is the winner. That chance could have been it too. ഇന്നലെ അത് It's the ഇന്നലെ second corner of the game. ഇത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ അത് ഇന്നലത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ആർന്ന്. Soboslai plays it short. And here's Soboslai. And he has been fouled there. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right കളിയാവുമ്പോ position to തോക്കും. do that ആ collectively. അത് ഫോമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കാരണത്താല മാത്രം. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ Don't you just love the level of intensity here? ദാ Neither is നടക്കാന്ന്. prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Raul stood his ground strongly. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 5 minutes added time. He's found a way through. Doué. Ibrahimovic charging forward, the ball at his feet. Pele. He is through here. It's Pele! Just It's miss Ronaldo Salah. gonna get there. Now there's a fine ball, അയ്യോ and that's it. A good watch, a Um, really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it ഒക്കെ wasn't. കാണാ നോക്കാലോ നമുക്ക്. ഹായ് ബുഹാ So, Jim, how do you reflect on what ഫെറോ we've seen? നമ്മളെ Yeah, this ഇത് looked the most likely കളിയില്ലേ. outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good See. evening to you. ഉം, ഉം, ഉം. ഏയ് മളിക്കാത്ത പുള്ളിയാണ്ടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഓൺലിയാണവൻ. എങ്ങോട്ട് വരെ കോപ്പ് കളിക്കാനാ? ഒന്നും മിണ്ടായിട്ടിരുന്നേടാ, എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ. നെക്സ്റ്റ് ഡേയ് എന്താണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? ബുദ്ധി ഇതും തമ്മില് എന്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ആ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോണത് മനസ്സിലാവണില്ല, അതാണ്. $123 സബ്, എന്റെ മോനെ, എനിക്കത് മതി, ബുദ്ധി വേണ്ട. അഡള്ളി അഡള്ളി
അഡള്ളി 130 ആക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. നിങ്ങ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ച് പോയാലാ. 18 ലിം 80 കേറ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. കൊറേ പേരുണ്ട്. അബു പിജിജിടാ ചെറു സബരി അഡള്ളി ഒറ്റക്ക് റെഡിയാക്കടാ മണി. അബൂബക്കർ ഡോളി എല്ലാരും സബ് ചെയ്ത് കലക്കങ്ങട്. ന്യൂ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇടാണ്. അബൂബക്കർ ഡോളി DM ആക്കാം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. കളിക്കണ ബ്രോ. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും കേറാൻ പറ്റണില്ല. Wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ഡൊള്ളി പ്രോ അങ്ങനെ പറയടാ. പവറേഷ് വണ്ണാണ്. എല്ലാം 1v1 position in the opening minutes. And we have the first dead ball situation of the game. And the shot! It's a loose ball. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. അടിക്കണത് എങ്ങനെയാണ്ടാണ്. Cantona. Now it's Darwin. Pass is just off target. Davids. Now it's Raul. Oh, that's well done. Really robust. Dani Olmo. Can he spark a counter here? Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Now, can they get him away? He's through here. Khan gets his hands on it and the danger is averted. ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ പിന്നെ അടുക്കടാ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുത്തം വന്ന് വെട്ടി പോയുള്ള ഞാൻ. Ronaldo is onto this. പറയല്ലേ. The pass just keeps it ticking over. Cantona does well to get it back. Cantona was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. And the referee has shown him a yellow card. Goal അടിച്ചാ. ഒരു കമന്റ് ഇടാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ഗോൾ അടിക്കുന്നു. The pass is intercepted. Mateus. Cantona receives. Cantona! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. നെറ്റ് ശരിയാക്കി വരും. അത് എല്ലാത്തിനും തീർക്കും. വൺഡേ തുണ്ടേ ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ പോവാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെക് ടീമുകൾ ഉണ്ടാവൂലേ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലും മതി. And that's straight down the keeper's throat. Costa Curta has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And he's lost his man here. Oh, well played. He needed to get that right. That's just playing it safe and simple. And it's Chouameni. ആ ഗോളി കേറി വന്നാണ്ടാ. First
breakthrough goal. He's picked his way through. Ball driven towards... Oh, smashing header! He's delivered all right! Even And a bro, trademark move ends Frendako, with the inevitable classy finish. Well, it's an example of Frendaka counter-attacking at its finest. request Real pull and thrust. എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടോ, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിടാം. Number 4, Cantona. എല്ലാരും ഫ്രണ്ടാക്കും So എന്ന് the പറയുന്നു. first എന്തിനാണ് goal എനിക്ക് of the മനസ്സിലാവുന്നത്. game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your own. It's roll! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. നമുക്ക് കയറണവരായിട്ടൊക്കെ It's their second കളിക്കാം, corner of the game. പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് എന്നാ കളിക്കാം. എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങിട്ടാ. എല്ലാ ദിവസവും നാളെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കാലത്ത് ലൈവ് ഇടും. പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്ത് ലൈവ് ഇടാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Defending of the desperate There will be variety. 3 ഉച്ചയ്ക്ക് minutes ശേഷം. added He's time. going to be disappointed with that. Tries from a long way out. Now it's Pele. Oh, that's fabulous. Such good technique. Oh, he's taken out. That'll be a foul. എന്ത് സീനാണത്. 20 ലൈക്കായി. പിന്നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Maybe some scope for debate over the അതല്ലേ seriousness എനിക്കൊരു of the ബൂസ്റ്റ് offence, ഉണ്ടാവുള്ളൂ. but none over its repercussions. ഞാൻ പവറാവണ്ടേ. Now, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ throughout the rest of the game ഡൗൺ with ആവുമ്പോ 10 men. എടാ അതേ Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. സ്ക്രീനിൽ കാണാനെനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവിടേക്ക് നോക്കും. അപ്പൊ കളി ഇങ്ങനെ നല്ല ഫോമായി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കണത്. പ്രൈം ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഹായ്. ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. On both sides, actually. A swift reaction then, and the boss പതിനഞ്ച് opting വാച്ച് to reshuffle his മോനെ defence. Look, only time പിന്നല്ല will tell now if this is the right decision, but at least the manager hasn't dawdled. You know, he's reacted quickly, and it needed that. Coming on the field, number 7. Fantastic from Elise! About as smooth as it gets. That is remarkable. All square in a matter of... എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Yeah, since going a goal down, they've Power dug വരട്ടെ. in to produce a really fine spell, ഒരു സാധനം which for me deserved that equaliser. That was beautiful. അമ്പത്ത് Something close. There's the whistle for 31 മിനിറ്റില്ല ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ച്. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So your views on the first half? I think the manager should be pretty happy that his side managed to Happy keep it game. close. 14 people watching. Seemed to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second ആരും half. പോകരുത്, എല്ലാവരും ഞാനിവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. 1000 റാങ്ക് ആക്കിയാൽ പിന്നെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വരും ബ്രോ. എടാ എനിക്ക് നെറ്റ് ഇടറില്ലടാ. ഈ കറങ്ങണണ്ടില്ലേ സ്ട്രീം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് ഇല്ലാണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയണത്. ഞാൻ ഹാൻഡ് ക്യാം വീഡിയോ ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്ത് കളിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. എനിക്ക് വൈഫൈ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടാ, അതുകൊണ്ടല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കൂലേ. എല്ലാരും അതന്നെയല്ലേ For a കളിക്കണേ. moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Cantona, that's a shade optimistic. Milan do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Could go all the way here. An uncompromising challenge. He can get that Kudumbet. clear.
Well, it didn't look good for a while, The but attendance that for this was match brave was defending and they got away with it. 80,314. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Now it's Olise. Olise. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Chouameni. Milan do have options available on the bench if they want to go. Real chance! Two. They've ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് ട്രൈ അഗെയിൻ ഫെയിൽ അഗെയിൻ ഇസ് ബെറ്റർ. നീ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈവിലെടുത്ത് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ 120 മാച്ചാണ് ഡിവിഷനിൽ തോറ്റത്. 120 മാച്ച് ഞാൻ വിൻ ചെയ്തു, 60 മാച്ച് ഞാൻ ഡ്രോ. അപ്പം 10-300 കളിയായ ഇത്രയൊക്കെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല പിള്ളേർ സാധാരണ കളി നിർത്തും. ഞാൻ കളി നിർത്താത്തത് എനിക്ക് ഗെയിം ഇഷ്ടമായോണ്ട്. Cruyff looking to penetrate opposition lines. He's got plenty of space out wide here. And he's managed to get free. It's loose and there's a race for the ball. That's going to go a long way. ഞാൻ ഈ ലൈവ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now it's Cruyff. It's Cruyff! That's really well cleared. Milan clearly now in lead preservation mode. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be This all is about game another management match. from here. പിന്നല്ല There will be 1 minute added time. മാച്ച് And that's ആലോചിക്കണി Milan പറ്റണില്ല. ഞാൻ have വൈഫ് done it വെച്ച with iron മാറി grip. മാറി This വിളിച്ചു. is ഞാൻ the 2 sort വൈഫ് of വെച്ചിട്ടുണ്ട് respect വീട്ടിൽ. for a team like this. കാണിച്ചരാ Admirable, enjoyable, and look how they സാധനം കണ്ട reacted to that initial setback. Hello, Olise everybody, and claiming കണ്ട the man of the match എത്ര award. വൈഫ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി. There is very little room for കാശ് argument. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എൻ്റെ വിചാരിച്ച Terrific recovery. A ഒരു really ബ്രാൻഡിന് ഒരു fine win, ബ്രോഡ്ബാൻഡിന്റെ Jim Beglin. പ്രശ്നമായിരിക്കും This ഞാൻ has വേറെ been വെച്ച്. a very composed അതും രക്ഷയില്ല. response when trailing. There was no sense of anxiety, അതാണ് just a belief to stick to the game plan and stick together. And it's been a very impressive turnaround. ഫോണല്ലടാ വൈ. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഫോണിൽ സിം ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഫോൺ ഇതാണ് കാണില്ലേ. ഈ ഫോണിൽ ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാർജ് നിൽക്കും. ഇത് പുതിയ ഫോണല്ലേ, കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടയും. റൂമല്ലേ ദീപം ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമോ? എല്ലാവരുടെ കൂടെയും കളിക്കും. എല്ലാവരും കയറണം. ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഓരോ മാച്ചിൽ ഓരോ റൂം പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിൽ കയറാ കളിക്കുക. ആള് കയറട്ടെ, ആരും കയറല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷയമാവും ചിലപ്പോൾ. സെർച്ച് ചെയ്യാ. റാൻഡം റൂമല്ലേ, റാൻഡോണ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് അടിച്ച് അടുത്ത റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്, കളിക്കണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു ഫോണുണ്ട്, അതിൽ ചാർജ് ഒട്ടും നിൽക്കൂല, പണിയാണ്. എടാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ഞാനുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യണതല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ സാധനം നോക്കിയിട്ടില്ല. റഹീം കയറി. ഞാൻ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടണത്. ഇബ്രാഹിം ഞാൻ കയറി. ഓക്കെ ബ്രോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ച് ഞാൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതെല്ലാം. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതിൻ്റെ ഇത്, നമുക്കൊന്നും അറിയാണ്ടേ. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല.
ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. യൂട്യൂബ് നോക്കി ചെയ്യണല്ലേ. അപ്പോൾ സമയം പോണറിയില്ല, മണിക്കൂറുകൾ വേണം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പാടുണ്ട്. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇതാവാത്തോണ്ടേ ണില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വഴി വെട്ടി വന്നവൻ, പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല. വഴി വെട്ടിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുള്ള് അത്ര. പക്ഷെ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. എനിക്ക് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. ഇത് ലൈവ് ഇപ്പം ലൈവ് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളാണ്ട. ലൈവിൽ നമുക്ക് വെറുതെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ പോരെ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു നല്ല പാർട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ട് ഷോർട്സ് ഇട്ട് അതാണ് ഹാർഡ് വർക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണതുകൊണ്ട് എനിക്കതിന് ടൈം കിട്ടണില്ല. പിന്നെ നമ്മ വേറൊരു എഡിറ്ററെ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്കായിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെ എൻ്റെ അടപ്പ് തെറിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. So we're up and running. Who do you think this turns on, Jim? Trent Alexander-Arnold is a key component, ശരിയാവും. particularly in teams that play on the counter. Okay, you have the pace. Shapes to shoot! Oh, that's ദീപം magnificent! കയറാൻ പറ്റിയില്ല. As openings go, this is up there. യൂട്യൂബ് റവന്യൂ 1 Magnificent finish from Mr. lakh Magnificent. This could be good. 35 ലക്ഷം. Very good. He gave it plenty and some. Thrashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Challenge just a bit on the firm side. And കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവും. എന്തൊരു ആക്റ്റീവ് ആവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപരാധം പറയാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചെടുത്ത്? Howson. Good read, needed to be. ഇവക്ക് ആവോടാ അപരാധം പറച്ചിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തനി സ്വഭാവം ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും. It's a good spell of possession, this. He won't be happy with that one. Rice. Oh, good ball. Pele simply refused to be outdone there. Chouameni. That's good running with the ball. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was... Oh, what a mistake! ഉണ്ടാവുമല്ലോ. And it's Vitinha. Chouameni. ഇയാക്കാടാ Neymar. Oh, good play on the left-hand side here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Neymar. Oh, sweet feet. And the shots! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's ശരിയാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. It's Neymar! And he comes up trumps again. ഈ ആഴ്ച ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, എല്ലാ ദിവസവും. He's playing a blinder. And this is Pele. Oh, really well played. Oh, he's onto this. Eto'o. Sticks it away.
എല്ലാ ദിവസവും നമ്മ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങണത്? A two-goal lead, and they're firmly in പ്രശ്നമാണ്. control. മെയിനായിട്ട് And ഈ the ഉറങ്ങാണ്ട് trademark move നമ്മൾ entering the വർക്കിന് പോയിട്ടുള്ള inevitable അവിടെ classy ഒന്നും finish. ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലേ. When you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And the first 45 minutes are up. രസമാണ്. So your views on the first half? Milan certainly can't വ്യൂവേഴ്സ് feel കുറേ happy വരുമ്പോ about how things have gone, but നിർത്താനും now പറ്റാത്ത isn't the പോലത്തെ time ഒരു to take ഇതാണ്. their foot off the Just a pedal. quick announcement. ഇന്നും അതെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തിയിട്ടേ To 2 മണിക്കൂറിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇട്ട് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. റിയൽ സ്കോർ Substitutions taking place. അല്ലടാ ഒരു ദിവസമല്ലേ ആകെ കിട്ടണുള്ളൂ. Here we go again. രാവിലെ വൈകിട്ട് Neymar going face to face with his great rival. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Brilliantly cut out. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And this is Eto'o, and he's worked it through, and that's a dangerous ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. പ്രസ്സായില്ലടാ. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കുക. നാളെ മോർണിംഗും നൈറ്റും ലൈവ് ഉണ്ടോ? നൈറ്റ് എന്തായാലും ഇടും. Somewhat off target. And it's Alexander-Arnold. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pele. He's beaten. It's Eto'o! Oh, it's a beauty. That is a gem. ചിക്കൻ ഇട്ടോക്കണം. ഉച്ച മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി. Up by 3. ഞാൻ 3 ഗോൾ അടിച്ചാ. On the throats of their foes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. A case now of complete control. Hakimi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. നെയ്മറിലാണ് അവൻ്റെ കളി മൊത്തിരിക്കണത് കേട്ടോ. Intercepted. That's great positioning. So good from him. അവൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അടിച്ച് നെയ്മറ. Just a quarter of an hour to play. Passes short and sharp. Pele. And the finish! Superb from Pele! എടുത്തിരി കണ്ടില്ലടാ. തുടങ്ങി Sumptuous finish and അടിപൊളി വേട്ട തുടങ്ങി. joy. അല്ല Result തോന്നണ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിന്നാണ്. doubt. It's just അതാണ് about തോന്നണ ഇങ്ങനെ harmony. കുറച്ച് നെറ്റ്. That really is quite fabulous. All his own Awesome. doing. ഇത്രയും കളിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. ബ്രോ ഒരു റൂം കൂടി ഇടണേ. 10 പേര് വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കി. സബ് പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ല. Can make their Add change ചെയ്തോളൂ. now with a break in play. Things looking so easy, almost too easy here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Berbatov, he is through here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Neymar. Now it's Eto'o. And they can counter here. That's an imaginative pass. He has found a way through. Pele! Brilliant from Pele! പഴങ്കോള്. About as smooth as it gets.
ridiculous. Borderline അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. It's a massive ഗോൾ exodus അടിക്കാനല്ല now. നോക്കണത്. Certain sections of the stadium are leaving in droves, ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് and ആളുടെ you മെയിൻ. can't blame them. And he's done it again. He's got his second. And that is that. Milan just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. പെസ് കളി തുടങ്ങിയത് Kelly picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Your final thoughts? യുറേക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിലാണ് തോന്നുന്നത്. Especially the way that അല്ല, attack clicked. റെഡ്മിയുടെ നോട്ട് 4. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a ഈ great ഫോൺ goal മേടിക്കുന്നതിന് performance. മുന്നേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 13 ഉണ്ടായി. And all that remains for me is to thank Jim 13 Beckley. ആണ് That's കളിച്ചത്. it from us tonight. A very good evening to one and all. I am respect your game play. നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂടാ. നീ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാണ്ടത്. നീ നെയ്മറ വെച്ച് മാത്രം അടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? ജി നെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ്ടത്? 5 ഗോളിയാ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 5 ഗോള് കയറാണ്ട്? നെറ്റില്ലാത്തോണ്ടാ. ഞാൻ നെറ്റില്ല. നെറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തോക്കൂല എന്നല്ല കേട്ടാ. പക്ഷെ ഇമാതിരി തോൽവിയൊന്നും തോക്കൂല ഞാൻ. എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നു. ബിത്ത് ബോബൻ ബ്രോ എന്നോട് കളിക്കുന്നു. കളിക്കാലാ. ബാക്കില പേടിപ്പിക്കലട കൊണ്ടാണ് സമയം നോക്കി. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമൊക്കെയാണ് നീ പറയാം. ന്യൂ ടു ഗെയിം. ഇതാരാണ്? ദീപം ബ്രോ ഇഡോ. ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയാണ്ട്. നെറ്റ് ഇട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇത് തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം എനിക്ക് എന്നീ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഡാറ്റ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ കളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈഫൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതോടുകൂടി തീരുമാനമായി. വൈഫൈ കട്ട് ഡൗണും. വെളുത്ത രൂപ അതെൻ്റെ ചെമ്മരാണ്. വൈറ്റ് പെയിന്റാണ്. എടാ വേറെ റൂം ഇട്ടില്ല അല്ലേ? സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് വിട്ടു. എടാ അടുത്ത കളി വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാം സെയിം തന്നെ. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. വെളുത്ത സാരി. എനിക്ക് പേടിയില്ലടാ. ഞാൻ വെറുതെ നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും പേടിക്കില്ല. ബ്രോ വേറെ റൂം ഇട്ടില്ല. ശരിയാക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത കളി ശരിയാക്കാം. On a beautiful clear evening, the conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim സോറി, Beckley has joined me എന്തായാലും to കളി highlight തുടങ്ങിയില്ല. his എന്നാലും പുതിയ ആളാണ്. expertise. കയറിയ ആൾ തന്നെ അല്ല. Peter, it's great to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. And the shot! Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That was a മിണ്ടാണ്ടിക്കടാ, given. മരൊക്കെ It പോവും. always was. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up ഓർമ്മയില്ലേ sooner മറ്റേ and he പോയത്? picked them off instead.
India are already chasing the game. They didn't envisage that. He is through here. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Couldn't squeeze it through. Ambitious ball here. And he was ഗോൾ alert to പോസ്റ്റ് it. കയറിയാണെന്നാണ്. മരൊന്നും പോവില്ല, നമ്മളെ ചെക്കന്മാരാണ്. വാ That's an imaginative pass. കാർലോ മാമന്റെ ഇഷ്ടം. അതൊരു ബ്രോ, ഞാൻ അടുത്ത കളി കളിച്ചോട്ടെ. നീ കേറടാ. India with their first corner. നീ ഇവന്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ വേറെ റൂം അടിച്ച് കയറൂട്ടാ നേരം കൊണ്ട്. And he gets rid in a hurry. Milan are looking to go forward now. Engages Cristiano Ronaldo. and forces him off the ball. Now who's going to be first to this? That has ended up in no man's land. Oh, perfectly measured that. He's found the way through. And the finish! They've ടൈപ്പിംഗ് scored സ്പീഡില്ല. again in a Typing trice. speed ഇല്ല. And they are soaring. A moment that needed composure, എന്നുവെച്ചാ? and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Short changes him with that pass. ഓടിട്ട് എത്താണില്ലേ ഇവന്മാര്. Here's Lee Kang in. Oh, cracking ball. Gordon! ഓ Boom. Lovely take, but With that is where it two stops. That's very good hat running, music. that. Hi, Always bro. gonna have chances with that kind of movement. ഈ വേഗം അടിച്ചില്ലേ, വേഗം കേറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതും ശരിയാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്ടാ, ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് It's a decent ball. Costa Curta. Costa Curta hurtling down that right flank. Aims beyond the defence. Now it's Olise. Pele. Roberto Carlos gets it. Header! Ronaldo is flagged offside. ഫ്ലൂ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രമാണ് ബ്രോ നമ്മ കളിക്കണത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ. ഒരാളിയാണ് അഡൊള്ളി. തോറ്റു കൊടുക്കണവനും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുക്കണല്ല, നമ്മളെ തോപ്പിക്കലല്ലേ, അത് പോരാളിയല്ല. That is lovely. Marmoush. That's good play. ഓ Oh, it's a great ball here. Now it's Cristiano Ronaldo. Minutes has been indicated. Roberto Carlos. He's got away. Goes for goal. He's got away with one there. There's the whistle for half-time. To review the first തുറങ്ങടാ. ഈ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരിതില്ല. ഡിവിഷൻ 1 കേറിയിട്ടുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡിവിഷൻ 1 ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ മറ്റേ 1800 എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അതേപോലത്തെ റാങ്കാണ് അത്. അതിലും നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 2 എന്ന് പറയാനാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. വെറു നീ പോവണ ഇത്ര നേരം കോപ്പ് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് നീ പോണെന്നല്ലേ, ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആദിത്യൻ ഇനിയും കളിക്കുന്നോ? ഫ്രണ്ട്ലി ഇനിയും കളിക്കും. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. കയറാനായിട്ട് കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റിയാൽ നീ കയറൂ, നമുക്ക് മുട്ടാം. 1940 എന്നിട്ട് റാങ്കിലില്ലാലോ അതൊന്നും. നീ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം വെറുതെ. അടിപൊളി, ഞാൻ പോട്ടെ. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം.
Kvaratskhelia just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Rijkaard. That is good alertness. Marmoush. Taken back almost at once. Nicely weighted ball. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Early stages of the second half, and still 2 between them. And no, he's seen through all of that. Milan needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Okay, bye, bro. See you tomorrow. Chouameni. The attendance for this match was India are looking to play on the 80,314. counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, good read. He read that really The well goal and on stopped the it. Closing in on goal. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence so able to hold on this time. No way through there. Now it's Cruyff. That's good pressure, good intensity. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Has a shot! എത്ര മിനിറ്റ് കളിയാണ്? ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ആണ് ഇടാ. ചില സമയത്ത് 5 മിനിറ്റ് ആക്കാൻ മറക്കും. അപ്പോൾ 6 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. Just a quarter of an hour to play. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Mbappe. Pele. No, he wasn't going to let him past. Milan can consider themselves just about safe now. And he's managed to get free. രണ്ടുപേരൊന്നും വലിപ്പിക്കലടാ. Stubbornly stood up very well to his man. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Ronaldo gets Oppa. flagged offside. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Lee Kang in. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And the through ball. And this is Ronaldo. And the shot! It's hit the upright. He can get that clear. Referee looks at his watch and Next. blows his whistle. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. വൺ ഗെയിം കളിക്കണില്ല കേട്ടാ. Claiming the man of the match award. ഡിവിഷൻ ഒന്നും കളിക്കാത്ത ആളാണ്. ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ലി ടീം വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. How would you sum up what മാനേജർ we've പോലെയല്ല witnessed, Jim? ബൂസ്റ്റർ. Milan ജസ്റ്റ് definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was us link up vlog, play, running in AC behind, vlog. this has just been a great 1v1, day in the office. yes 1v1. Well, thanks നെക്സ്റ്റ് to മീ Jim alongside me, and as നെക്സ്റ്റ് the മീ fans എന്ന് make പറഞ്ഞാൽ their നീ way home, കയറണം. so ഞാൻ must പുതിയ we. റൂമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്. എല്ലാവരും പുതിയ റൂമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. നമ്പർ നോക്കാം, കയറാം. വേഗം വേഗം കയറാം. ചിലവർ പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, ചിലവർ പറയും ടൈം റൂം തന്നെ മതി എന്ന് പറയും. ഈ കള്ളൻ ഉറങ്ങാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കയറി.
എനിക്ക് പറ്റൂല. ദീപം ബ്രോ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാച്ച്. നിന്റെ ഇഷ്ടം, കളിക്കണേ കളിക്കാം. ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട്. ഞാൻ കളിക്ക്. യെസ് യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫാസ്റ്റ്. കളിച്ചവരായിട്ട് തന്നെ കളിക്കണില്ല നമ്മ. അവനായിട്ട് ഞാനൊരു കളി കളിച്ചതാണ്, പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കയറാൻ. ബിജി മാത്യു ഞാൻ റൂം ഐ ഡി ഇടാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമോ? അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ പോവും. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റൂമിൽ കയറിയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇടും, കുറേ പേര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും, കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. ഇതാവുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം കളിച്ചവരായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും കളിക്കണില്ല, എല്ലാവരായിട്ടും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തോറ്റാലും ആര് തോറ്റാലും റിവേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കളിക്കണില്ല. അപ്പം ഇതല്ലേ നല്ലത്. മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോകും. കുറേ റൂം നമ്പർ വരുമ്പോൾ ചിലത് ഞാൻ കയറാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ടൈം പോവും. കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതാരാണ്, പുതിയ ആളല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും, നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാം. അസി വ്ളോഗ് നീയാണോ? ബയോ ലൈവ് 3.5 മണിക്കൂറായി. 4 മണിക്കൂറാവുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തൂട്ടാ, ഉറക്കം വരെ. കളിക്കാടാ, നിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാം. എല്ലാരും ഒപ്പം കളിക്കുന്നുണ്ട്, റൂമിൽ കയറണ എല്ലാരായിട്ടും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരി നമ്മുടെ പയ്യനാണ്, ഞാനായിട്ടൊരു കളി കളിച്ചതാണ്, പിന്നെ അതാണ് അവൻ ഇറങ്ങിയത്. ശബരി ബ്രോ പോയാ അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, ഉറങ്ങാൻ പോണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So welcome one and all to a picturesque evening here. ഇത് A clear കഴിഞ്ഞിട്ട് night, വരും. all the ingredients for a ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് showcase game. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റൂം Passionate ക്രിയേറ്റ് crowd ചെയ്യാം, demands. ഇനി കേറ്. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure. ഒരാൾ തന്നെ വീണ്ടും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ട് കളിക്കൂല എന്നല്ല, അങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സമയം പോകും. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this. There's the shot! Davids. Pedri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And here's Owen. Davids. Raul. Now it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. He's shifting through the gears here. Pedri. Davids. Over to the left. And it's Pedri. Pedri. Neither side yet able to find the net. Played out wide. Back into the middle. പൊസിഷനാണ്. And here's a player who has defined a generation. Tries to play it through. കിട്ടിയതായിരുന്നു. Pedri.
Now Costa Curta. Pedri. And it's Pedri. Played over towards the opposite flank. That's a great ball cross-field. Davids. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, played right into his path. A nice touch. Big chance! Maradona. And Yamal. Yamal hurtling down that right flank. Now it's Cristiano Ronaldo. And that interception was most necessary. Knocks it out wide. That's a good run down the left. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Messi. Double toucher ഉണ്ടായിരുന്നു. Goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Maradona. Raul. Davids. Milan looking to pass their way through. White. And that'll be the final action of the first half. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്രോ സേവ് സത്യമല്ല ബ്രോ Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now I in wouldn't say it was the operation most for your potent safety. performance, Peter, but bro. defensively very composed. The scoreline might still be 0-0. ഉണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം. Expecting things to open up a bit more in this second half. എൻ്റെ അടുത്താണോ ഡിവിഷൻ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാറില്ലടാ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം കൊണ്ട് തോറ്റ് അത് കാണാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ഉറങ്ങും ഞാൻ എടാ കരയിപ്പിക്കലടാ. Here we go again. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Messi has it out wide and in space. Ronaldinho. Maradona. Yamal. Nice try, but he wasn't buying it. Cristiano Ronaldo. Costa Curta cuts it out. And it's Maradona. Maradona ploughing. Maradona! Shit. He scored! That is lovely. Finished with amazing expertise. കളിക്കാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല ഞാൻ കളിക്കണേ. ശരി. He took his time and he put it where very few can. So we have the first goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Now it's Cristiano Ronaldo. Raul. He's found a way through. Oh, the ball's run loose here. And Messi! Oh, he's been caught on it here. Well, he got rigged because he was under pressure. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question... Messi! Just miss it. They really should have been made to pay. I like the video. Please like the stream. Rijkaard is there and he can pick it up. Raul. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side and they're set on using it.
Nicely weighted, but chance for a shot. ആരെന്നടാ Two to the good, and they are purring, absolutely purring. ലൈവില് വരാം The movement ഇഷ്ടപ്പെട്ട് so precise. താങ്ക് യു ബ്രോ The finish താങ്ക് യു സോ മച്ച് Look, if you want to be effective on the break, then അപൂർവം the ചിലർ element മാത്രം is പറയുന്ന always pace. That's what really rips ഒരു defenses കാര്യമാണ്. apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's two now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely Can he finish? ഏട്ടാ Euphoria, യോ utopia. പരന്നല്ല Cavorting. And they are cruising away. How very smart. He just got it right. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. ആശ്വാസകോളെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He has found the way through. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He is through here. Can he get on the end of this? Added minutes has been Backward it indicated. goes. And he shoots! And how did he not Second make volley it കളി. four? White. Time added on 4 minutes. Rijkaard. ഗോൾ അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല And the referee brings Good it draw, to a good. close. ബ്രോ A എൻ്റെ tale of ഒരു two മാച്ച് teams, പ്ലീസ് one പ്ലീസ് irresistible, unstoppable, the other fragile കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമോ and പ്ലീസ് ഒരു seemingly മാച്ച് clueless. Your final And a thoughts, quick Jim? reminder Well, today there was to a please distinct അങ്ങനെ lack of പറയലടാ clarity or commitment in അങ്ങനെ everything വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the എല്ലാവരും players അങ്ങനെ were തന്നെ trying to പറയില്ലേ do. കേറെല്ലാരും ഗുഡ്രാ ഗുഡ് ഗെയിം ഗുഡ്രാ കൂട്ടുകാരാ പറയ് ബ്രോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും വീഡിയോ PWK ഫ്ലോ ആരാണത് ആരുണ്ടത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്നാ നല്ലത് നമ്മ കളിച്ചാടാ ഓർമ്മയില്ലാട്ടാ അതാണ് വേമ്പാ ഈ നാളെ വരാം കേറാൻ നോക്കാം നാളെ അല്ല ഞാൻ നാളെ കാണാം നാളെ ഞാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ലൈവ് ഇടും ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം ഉണ്ടാ കളിക്കണത് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം ഡിവിഷൻ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിലല്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ വായോ എന്നാ നമുക്ക് മുട്ടാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായല്ലടാ
അടിപൊളി കളിയായിരിക്കും. കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണ് അവൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ബാർബോ ലൈവിലുണ്ട്. ഞാൻ പോകും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night. കളിക്ക്, നിങ്ങളായാലും കളിക്ക്. Showcase game പക്ഷേയില്ല. that the passionate crowd demands. This is Peter Drury and next to me providing insights will be Jim Beglin. മറ്റും പാടില്ല. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തൂട്ടാ. 4 മണിക്കൂറാവും ലൈവ്. 4 മണിക്കൂർ. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counts. Decidedly lacking. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. എടാ, നീ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചോ, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോവല്ലേ നീ, അത് വേറെ വിഷയാവും. Oh, well played, well sorted out. Solar. Saliba. Pele. Strong challenge. ആ ബോൾ കൊണ്ടോടി ആദ്യമായിരുന്നു. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. ടാക്കിൾ. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Howson defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And Zola! World class from Zola! A finish of true class! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. There's some great running on show here, but ultimately we've seen that early. Used the sixth sense. Schmeichel with the clearance. And here's Neymar. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Beckenbauer. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And this is Eto'o. Vieira conjures time and space where few can. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Beckenbauer. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passes. Vieira puts his foot on the gas. And here's Shevchenko. There will be one. And this is Shevchenko. Pele. And the half-time whistle goes. Good. Industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very simple. Thank you. Keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. നൈസ് ഒന്നല്ല, ഫ്രീ കിട്ടിയവരാണ് ഫുള്ള്. എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കേട്ടാ.
ഫുൾ ഫ്രീ. സെമി ഓട്ടോലടാ, മാനുവലാണ്. മാനുവൽ കാണിച്ചരാ പോയാ. എങ്കിലും നമ്മ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Neto, they want to be quick here, it's breakaway time. And it's Ibrahimovic. Knocks it into space. Cute ball now, how can he reach it? And they're not going to make any further progress now. And here's Neymar. That's tidy. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rummenigge. That is good alertness. Sergio, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Tries to pass it through. Good ball, good take. Shevchenko! They've done it! And there's the goal they've been looking for. അക്കൗണ്ടി വന്നതല്ല, ഞാൻ ചെയ്യാം. അയച്ചിട്ടോ 50 പേരെ കണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ ഉണ്ടാവും ഈ പരിപാടി. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും കളയേണ്ടി വരും. അപ്പണ് വിഷയമാ പോണത്. എടാ മാനുവൽ പ്ലേസ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്ടാ, തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സേ ഓടിക്കേറണില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. Somewhat off target. Almost 75 minutes on the clock now. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Driving forward. Messi. Neither of these two want to come off second. മാനുവലിട്ട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I just think though that it's Eto'o! And the ball's come loose here. And that's been drilled in. നീ കണ്ടില്ലേ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് അല്ലടാ, സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ. ചിലപ്പോ ബാക്ക് ആവും. ശരി, ഇപ്പൊ ഒരു 2 വർഷം ആയിട്ട് മാനുവലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കണത് നല്ലതാണ് ഒരു കണക്കിന്, എൻ്റെ കളി വെച്ച് നോക്കുമ്പോട്ടാ. കാരണം ഞാൻ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ, ഡ്രിബിളല്ല ഇങ്ങനെ സ്കില്ല് ചെയ്ത് കളിക്കണല്ലേ, സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കണവരെ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എനിക്ക് അത് പോവും. പിന്നെ ഈ into the last 5 minutes. And this is Neymar.
ബാക്കിൽ വെച്ച് പാസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവൂല, ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയോല. അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ്. GG, ഗുഡ് ഗെയിം. അടിപൊളി ടീം ഉണ്ടാ നിന്റെ. കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യൻ. എടാ ഫോർലാ മാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലേ ഫ്രീ കിട്ടിയത്. റൈക്കാർഡും ബാക്കിയെല്ലാം ചൊള കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ്. പിടിച്ചിருக்கு എന്നോട് ടീം എനക്ക് ரொம்ப പിടിച്ചിருக்கு. ഗുഡ് പ്ലേ, വെൽ പ്ലേ, ഗുഡ് ടീം. ലൈക്കേടാ ലൈക്ക്. പാവോ അപ്പൊ എന്നെന്ത് പറയും? നീ പാവം. അപ്പൊ എന്നെന്ത് പറയും? നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ റൂം. ഇവര് ടീമായിട്ടാ സ്റ്റഡി പറയാന്ന് എന്നും കളിക്കാന്നൊക്കെ. ഹെൽത്തി കുട്ടാ. ആദി കൃഷ്ണ ധാരണ കയറിയേക്കണേ. ബ്രോയ്ക്ക് സ്ലാട്ടാനെട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മക്കില്ല. അതെനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയാണ്. ഞാൻ ഇതല്ല കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറക്കിയല്ലാട്ടാ. ദീസാനല്ലേ ദീസുനാപ്പി. ഇതിനെ മാത്രം ഞാൻ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറക്കിയെടുത്താണ്. അതും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടാ. 500 കോയിന് 10 പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? 500 കോയിൻ ഞാൻ കറക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 100 കോയിൻ കറക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ കിട്ടി. ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഇതിൽ. ഒന്നും ഞാൻ കോയിൻ കൊടുത്ത് കറക്കിയതല്ല. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണെങ്കിൽ വെല്ലിംഗം. ഓയുറക്ക് മച്ചുന്നാ ക്രിസ്ത്യൻ വെൽ ഉറങ്ങാനൊക്കെ പറയരുത്, പറയല്ലേ. ലൈക്കേ സബ്ബടിക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്നായിട്ട് കളിച്ച് തോക്കണവര് സബ് ചെയ്യണോട്ടെ. ലൈക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഡീൽ. റിയൽ നെയിം ആകാശ്. ഇവിടെ കളിക്കുന്നോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കണം. കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നല്ല ടീം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത്. പേരാകാശ്. ബബിത്ത് ബോബൻ. ഞാൻ പോകുക. ഞാൻ കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്യണം. ബ്രോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ബ്രോ? ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലടാ. വേറെ എന്ത് ചെയ്യും നീ? എന്നാ ഒരു ഇത് പറ. അതേപോലെ കറക്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ
black wherever you turn. The San Siro Ready-ആക്കാ. is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. And he's on his way. That's a lovely, neat pass. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision and creativity in addition to his finishing now. And a reputation for being lethal, clinical, vital in front of goal. എന്താണ് It's by now 10 പേരാ very, വളയുന്നത്? very പിന്നെ ഞാൻ rich in എങ്ങനെ deserved. Really ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ? And here's Eto. Oh, sweet feet. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Bruno Fernandes. And this is Luis Suarez. And he's there to belt it away. ഫുൾ That'll സപ്പോർട്ട്. be a throw. ആകാശം ഞാനും പോവാ, നാളെ വരാം. ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pele conjures time and space where few can. Engages and forces him off the ball. That's a good run down the left. Valverde, cute ball now, how can he reach it? Goes for a shot! നൈസ്. Goal! Botafogo! ഇത് ലാസ്റ്റ് And കളിട്ടാ Botafogo വയ്യ. are in front. കുറെ Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a തോറ്റ് fabulous, വയ്യാന്നാണ് ഞാൻ fabulous പറഞ്ഞത്. finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Milan certainly could do with a positive spell for the remain. He's had a shot! റെഡിയാണ്. The keeper has Para reacted Tanadi. superbly there. Valverde actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. ബ്രോ ഏജ് 40 സെക്കൻഡാ പറയണേ. Botafogo എനിക്ക് with വായിക്കാൻ another പറ്റുകൊണ്ടാ. corner. സെർവില് 150 സണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർലാൻഡ് Their ബെറ്റർ second corner of the പെർഫോമൻസ് game. വന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഇട്ടെ. ആ ഫ്രീ വന്ന 2 കാർഡില് ആ നാറിയ ഫോർലാനും Milan have the chance to go the other way. And it's made its way to him. Oh, this looks ബാറ്റ് sharp. ടൈം. അടിപൊളി കാർഡുകളാണ്. എനിക്ക് 2 വരെ കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കായിരുന്നു. ഇതെടുത്ത് ഇതിലല്ലേ കന്നവാരം ഡിഫൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടേ റീലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. സാബിയലൻസ് അതിലല്ലേ ഉണ്ടായത് ആദ്യം. സാബിയലൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു ആരെയും കിട്ടിയില്ല. വേറെ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ കളിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് കാര്യം പറയണത്. എടാ ഈ മാച്ച് ലാസ്റ്റ് ആണ്ടാ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്താണ്. നാളെ കളിക്കാം നമുക്ക്. ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം. രാവിലെ എണീക്കല് നടക്കൂല. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Suarez really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and
Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Great defending, strong and determined. Now it's Forlan. Tries a deft little ball. And he's managed to get free. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Pele going face to face with his great rival. He's picked his way through. And it's Messi. Messi! Oh, how's that for a goal? Sumptuous finish, an absolute joy. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. You just know there is no stopping that. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was Low. absolutely spanked. Milan grabbed the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. Decent enough try. Deebam, GG bro. Thanks bro. ഇതൊക്കെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കല്ലേ? ഇതിലും മാരക ഗെയിമിങ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണല്ലുള്ളൂ. നെറ്റ് പോയാ? Botafogo are looking to go forward now. Baresi cuts out the pass. Well read, nice interception. Howson is always scanning the pitch for targets. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Boy. Quality ball, drilled in low. Danger averted for now. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. പൊട്ടനാണ് ഇട്ടത്. ആ സെന്റർ ഫോർവേഡ് ആ പെട്ടേനെ പോയി നിൽക്കണം നോക്കി. That was well played. Well stopped. 2 minutes to be added on. Pele. And this is Eto. Oh, that's a key interception. Rijkaard. So that's it. Draw match. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചാർജില്ല. എടാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കണ്ടത് പറഞ്ഞത് 4 മണിക്കൂറായി. 4 മണിക്കൂർ. Milan can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do. എല്ലാവർക്കും നാളെ കളിക്കാം. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളവർ കയറി വരാം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എനിക്ക് നടക്കൂല. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തി രാവിലെ ഇടാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഫോളോ ചെയ്യാം. പേര് സെന്റ്. ഒരു പണിയുമില്ലേ ബ്രോ? എന്നാ എന്ത് പണി? പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് വരണത് എല്ലാ ദിവസവും. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം പണിയാണ്. ഒരു ദിവസമാണ് കിട്ടണത്. ഉറങ്ങാല. തെറ്റില്ല. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള സമയം മാത്രമാണ് ചെയ്യണുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ കാണാം. വയ്യാളെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടൈമിലാണ് ഉറങ്ങണത്. 4 മണിക്കൂർ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ്. അതുകൊണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ എണീക്കണം? അതിന് മുന്നേ എണീക്കണം.
3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ കുറെ ഉറങ്ങണേല് തെറ്റില്ലല്ലോ. അത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയണത്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നണ്ടല്ലേ? അതെന്റെ ഈ കട്ട മീശയും ഞാനത് പിരിച്ചു വെച്ചേക്കണ കാരണം കൊറേ ടൈം ആയില്ലേന്ന് പറഞ്ഞാലേ വേറെ രക്ഷയില്ലടാ. ആകെ ഇരിക്കണത് ഈ ടൈമിലല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ട വ്യൂവേഴ്സ് നോക്കിയേ, നമ്മ സാധാ ടൈമിൽ ഒരു 10 മണിക്കാണ് തുടങ്ങണത്, ഒരു 12 മണി വരെ ആളുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ 10 പേര് 7 പേരൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആണ് വിടാണ്ട് പിടിച്ചേക്കണത്. ഇസാഗിഷിം ഗുഡ് നൈറ്റ് അഡുള്ളി, നാളെ ഉണ്ടേൽ വരാം. ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ വായോ. അഡുള്ളി വീട് എവിടാ? തൃശ്ശൂരാണ്, തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. പോട്ടെ വാ, നാളെ കാണാം. ചെയ്ത് സീനാണ് നിങ്ങള് ബിഗ് ഫാൻ. ഓ പൂക്കണ ചാർജ് ഇട്ടേക്കാണ്, എടുക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഇസാഖ്, സുമു, ബിജി, സുമു, ഇസാഖ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? എന്റെയൊക്കെ ഏരിയ തന്നെയാണോ? തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം. എല്ലാരും വേറെ വേറെ ജില്ലക്കാരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ആരടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യണത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ അടുത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ളവന്മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് സാധനം. അവന്മാർ എൻ്റെ വീട് വരെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അതുൽ വിളിച്ചത് ഇൻസ്റ്റാണ് ബ്രോ. ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ എറണാകുളം എന്ന് പറയാനായിട്ട്, ബോർഡർ കിടക്കാനായിട്ട്. എറണാകുളം മെയിൻ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ്? പിന്നെ അങ്ങനെ പാലക്കാട്. കൊച്ചിക്കാരൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്നാ? മോഡറേറ്റർ ഇല്ലേ? മോഡറേറ്റർ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവരും വന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല, ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോട്ടറാപ്പാ. ഇത് കേക്കാരിക്ക് വയ്യ. നീ എല്ലാ ലൈവിലും പറയണില്ല ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണാൻ മമ്മൂട്ടി, എന്നെ കാണാൻ എന്നിട്ടാണ് സുഗുണപ്പൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ. നാളെ ഉണ്ടാവും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരാം. ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, എല്ലാരും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മോഡാക്കണേ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്ക്, പിള്ളേർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണോടാ, എനിക്ക് ടൈമില്ലടാ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണാരം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എന്നത്. എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കോ എൻ്റെ ചിലവ്? അങ്ങനെയാണ് തന്നെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനിരിക്കാം. എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ഇട്. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കാം. എന്ത് പറയുന്നു? ഡീൽ ഓർ നോ ഡീൽ?
4 മണിക്കൂർ സ്ട്രീമിങ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചത്തുപോയി. നിർത്തണ്ട ബ്രോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന്. ഹായ് ഷെയർ ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോയി. ശരി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. 4.5 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയാ. അയ്യോ ആ വലിയ യൂട്യൂബർ ആവുമ്പോ മറക്കല്ലേ? ഇല്ലടാ മറക്കൂല. എനിക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ആണ്ടാ, ഞാൻ മറക്കും. ഓർമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ആരാണ പോലെയാണ് ഞാൻ. ബൈ ബ്രോ, ബൈ മച്ചാനെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. നിർത്താണ്ടാ.